Joo. Moro ihmiset. Jatketaan taas Final Fantasy 14. Olin ehkä mitä päälle 5 minuuttia. Joka se sanoi, että 19 minuuttia sitten hyppäsi 2:1 tossa niinku. No tossa just äsken. No, näin päin. Kyllä käy. Ja tällä kertaa kyllä olen Nyken plussassa. Katsoin sen Kaiden tosiaan eilen, mutta ehkä mä vielä muistan. Tässä on muuten ollut mitään erikoista, paitsi yksi miekkaisku. Come, give yourselves to my scouring winds that I may feast upon your essence. No, tolle sitten vaikka. Such rich, exquisite ether. My hair shivers with anticipation. On your guard. Tämä on vähän semmoinen, että sitä pitää tietää, mutta kyllä voi arvata. Toi on nyt sitten. Tää pitää tietää. Try this. Teekö mä nyt jotain väärin? Ei. Muuta ei muista. Kilpinolle. Hiilaan niitä. My locks are as the wind. Tästähän nyt sitten meni. Niin tässä nyt sitten. Pois täältä. Tässä ei saa vaan saanut mennä. Mä en se kuiden ihan hirveen tarkkaan sanonut. Mä jotenkin kyllä muistelin, että Try this. A fair wind blows. You feel it too, do you not? You've done well to last this long. But the battle has only just begun.
I'll slaughter you all. Dodge this if you can. I'll make it quick. Ai nytkään alle. Don't underestimate me. Feel my fury. Know your place. You can't escape the storm. No, I will not be denied. Vaikka hiiläisille, vaikka ne kyllä ottaa aika paljon. Noita vulnerability stackkejä. Toinen niissä otti enemmän kuin toinen, mutta... There's still time. With more of the dragon's ether, I can yet... You're finished. Damn it all! Visiota. Tuleeko visio? Visio? Keskity. Visio. Keskity. Well, shit. No visions. I see you've bested Barbaricia. Well done. Her minions too are all crystallized or scattered. The day is ours. What of my sister? Tell me you learned something about Ashdaya. Nope. So the Archfiend and her crystal yielded not. Our efforts have not been entirely fruitless. We have deprived your sister's captor of another powerful champion. With Zero, we may yet challenge Golbez and his minions. Indeed. We could not have come this far without your aid. Thank you, Zero. I but fulfilled my part of the bargain. And now I will have my
Her ether is nearly spent. Perhaps unsurprising given how much power she used. I wouldn't want to face another Archfiend without her. We should hurry back to Zero's domain. Agreed. Eager though I am to continue, it would be unwise to risk our lives for the sake of haste. Let us suspend the mission and tend to Zero. Though Zero remains unconscious, she appears otherwise fine. Insofar as I can discern at any rate, being part void sent, her physiology may be rather different from ours. Let us observe her for a while as we discuss our next move. Esimerkiksi kristalli tuli. Osikattopakli. Jatketaan. She will remain this way. No, ei se olisi kauan, jos mä antaa sille iteriä. I haven't the faintest inkling, nor can I say whether the ether we can afford to share will be enough to awaken her. No, luulis kyllä. It would be best to take her back with us to the source. And there she would be guaranteed all she requires. Zero cannot give her consent, but it seems we have no choice. The alternative would be to leave her here defenseless. We can bring her home. Tenshek, might I ask you to hold on to Barbaricia's memory? It may yet serve a purpose. Mulla se on laukussa. Oh? What happened to her? You have business with Zero. We have a newcomer, a former minion of Barbaricia. Let her know when she wakes, will you? Barbaricia's minion. Go and find this newcomer, so we have something to tell Zero, if nothing else. Tietää jotain niistä muista Archfiendistä. Indeed. May I trouble you to join me, Tenshek? With luck, we might learn something of Golbez. You are the ones who felt Barbaricia. I won't make trouble. I'll obey, so please let me stay. If you would obey, then tell me all you know of Golbez. And there isn't much I can tell. Only the Archfiends are allowed into his domain, where it is
None but they know. I see. No better way to guard oneself than keeping one's location secret. How does Golbez communicate with his minions afield? He has these scepters, staves, whatever they are. He uses them to talk to those far away. Not unlike link pearls, at least in function. That will be all. My thanks for your cooperation. My thanks to you as well for affording me the time. I am satisfied, so let us rejoin the others and head home. Olisiko sulla mitään muuta sanottavaa? Whenever Barbaricia moved her domain, some would get left behind. No such worries here. Puhutaan tuolle Illithidille. If it isn't a mortal, you remind me of the time I was summoned to your world by someone who sought beauty. Well, it turned out to be a deviant who had my vessel chained to a bed, and when I tried to break free, he had the gall to call me a hideous fiend. And as if that wasn't bad enough, he started slicing me up. I left that body and fled back here as quickly as could. Never again, never again. Semmonen horror story. I trust you understand that once we leave the 13th, we will need not return until we are prepared to resume our search. Knowing this, are you ready to depart? You're all safe. Thank the sisters. A moment while I close the gate. Menisin just kysyä, että miten tuo mahtuu tonne, mutta... There. We may rest easy for now. Was there any trouble? I expect some void scent slipped through. A few did, aye. But we were ready and dealt with them without incident. That is well. I cannot thank you enough for your vigilance. Yes, you're grateful. But aren't you forgetting something more important? You know, the polite but warm formalities one delights in hearing when they're
little brother, returns from a long journey. Indeed, you are right. It is good to be home again, among those who I love dearly and missed so much. And we are glad to receive you, Varshan. Welcome home. Chambers have been prepared for your use at Megaduta. Let us take Zero there at once. Mistress Kenshin, we have been expecting you. If you would follow me, I will show you to the guest chambers. Our mission took many an unexpected turn. I am relieved that we have all returned safely. But before you all enjoy the rest you have earned 12 times over, I would consult you on one last matter. Zero. While she appears none the worse for wear, she remains locked in slumber, and I cannot help but worry. Is there aught we can do to expedite her recovery? If her ether is exhausted, perhaps I can share some of mine now. In the wastelands of the 13th, one can only replenish ether by taking it from others, be it by trade or by force. In contrast, the source is rich in ambient ether. Simply being here and drawing breath, Zero will absorb what she needs. Then we need but wait? I believe so. She will awaken in time, and when she does, give her something to eat. Judging by her form, she should also be able to derive nourishment from food. I know you promised her your ether, but perhaps she might appreciate fine harnish cuisine more. Food can certainly be arranged. She looks like any other person. Unsurprising, perhaps, given that she is only part void sent. Zero said before that Xenos had altered her essence. A change wrought, I suspect, with the power of darkness. It acted upon the part of her that is void sent, rendering it dominant. Thus we were able to reverse it with the power of light. I labor to believe that Xenos possessed such arcane knowledge. In all likelihood, it came from Fandaniel. Were Zero wholly void sent, I doubt the crystal would have had an effect on her. One might say that Hydaelyn had a hand in your meeting. 'Tis no exaggeration to say that Zero has proven herself invaluable, a boon from Hydaelyn herself.
Her cooperation may come at a price, but whatever it is, I am willing to pay it. Exhausting though it may be at times. Onko Zerolla mitään sanottavaa? Zero's breathing appears to be less strained than it was in the 13th. Alright. If I may excuse myself, I wish to pay a visit to the High Crucible. While the scales functioned admirably, it would be prudent to have them inspected for signs of degradation. By all means, I shall do the same for this vessel. Then I'll go and meet with the soldiers, share with them what I learned fighting Voidsent in the 13th. Miten paljon sä tappelit siellä mukaan niitä vastaan? Eihän siellä ollut tappelua, mutta kun se triaalia, siihen sä et osallistunut. Eikö mentekö mä sinne sinne se triaali, eikö dunkku? No joo, okei, joo. What of you, my friend? Joo, kyllähän me tapeltiin, joo. Se barbari, ei kun mikä se olikaan se. Skarmille tulee takaisin. Joo. What of you, my friend? Have you any immediate plans? Tää viimeinen täällä haimatko Untainted My Island on tuliko se tässä Endvolkerin Postman-skenaariosta tuli tommonen toi Island Sanctuary. Olen tyli aloittanut se ja en oo tehnyt sen jälkeen siellä enempää. En välitä. No, minä sanon vaan, että nothing in particular, koska se pitää paikkansa. En ole hirveän huolissani Zerosta. In that case, might I trouble you with a small talk? I wish to have food ready for Zero when she awakens, you see. Would you be willing to go to miten toi nyt piti tässä sanoa, tai miten mä sanon toi viimeksi? Mary's Mayhain and ask for suitable refreshments. Excellent. In the meantime, Nidana shall watch over Zero. She's already en route. Let's eat then to our respective businesses and reconvene anon. No, ehkä mä sen Island Sanctuarinkin näytän jossain vaiheessa. Mä en kyllä muista edes miten se nyt pääsee, mutta... Ihan sillä, että kun se on olemassa, niin voisiko vaikka jatkaa sitä silleen niinku... Tässä nyt osaa ja pystyy demonstroimaan sitä. Mut sitten jossain vaiheessa, joskus, sit kun mä oon saanut kaiken muun tehtyä. Welcome to Mary's Mayhain. Please make yourself comfortable. Onko siellä jotain ruokaa, missä olisi... Mikä olisi aetritiivistä? What? I guess what the satrap has collapsed from hunger. Of course I would be happy to help. You need only tell me what you desire. Modest quantity of living mortals either should suffice.
Se on niin hauska, että voisi kyllä haluta sanottua, mutta niin ehkä taas kaikkein lähimpänä ihan, että jos siinä olisi niin lihaa. Mennään tuolla. A modest quantity of living mortals either suffice. I'm afraid we don't serve that particular delicacy. If I may, I would recommend something gentle on the stomach, like these apples here. Se olisi kyllä sanonut siihen lihassa samaa, että ei kai semmoinen kauhean raskas ruoka ei ole hyvä saman tien herätessä. Jos mä olisin sanonut tuonne, että jotain kevyyttä, niin se olisi oikein hyvä idea. They have just come in and I can guarantee their freshness. Afterwards, once your guest feels better, she's welcome to sample whatever else we can provide. Just let me know. Bullshit, I tell you. Welcome back. Lest you worry, Mistress Nidana has been taking good care of our guest. Will you be joining them now? Light. Ja raikas ilma. Is this an inn? What happened? How did I get here? There's no time. I must rejoin the battle. I must... Oh, you're awake! Wonderful! Ah! Ah! What is this? Some sort of fiend? A fiend? Where is it? Where? But this is no time for jokes. You're in the source, my dear. The world next door, so to speak. The others brought you here after you collapsed. I'll fetch them at once. Wait, just a moment. I took the liberty of arranging refreshments. I hope you find them as flavorful as they are invigorating. This isn't what you promised. I suppose ether is ether. Voisi kyllä syödä niin, Wait. Don't tell me you don't know how to eat? Niin sä voisit I took what I syödä. needed from it. What's the problem? No hyvä makuisia. Where's the enjoyment in that? You're supposed to bite, to chew, to savor.
and then swallow. That's the way. So, did it taste good? I don't know. The long years without eating may have dulled your sense of taste. Well, we voidsent have no need for such when consuming others. There are some who speak of taste when describing the quality and affinity of their prey's ether. But I loathe the act. Taking ether in small amounts like this is one thing, but diluting my essence, diminishing myself, I'd sooner die. And I have died, countless times. You have? But what happens when you do? Not much. After a while you return, together with all your expended life force. The important thing is to die where others won't devour you. Amazing! My peers who study immortality and resurrection would be most interested in this phenomenon. The question of taste aside, I am glad that you are able to partake of food like us. I dare say it agrees with your personal preferences. That's true. You can keep giving me the same on a regular basis. Very well. As my guest, I shall see that you do not want for comfort. And one other thing. We brought you to our world without your consent, and for that, I apologize. If you wish it, we will return you to yours once you have regained your strength. It's fine. I have no reason to go back. Except for yours, perhaps. You intend to cross over again, I take it. I do. I have yet to find my sister. I want nothing more than to rush to her aid, to find this Golbez and free her from his clutches, if he still holds her captive. Though if our recent experience has taught us anything, 'tis that the 13th is more dangerous than we ever imagined. Caution must be our watchword. Meh. Paljon vaarattomampi kuin mä oletin. Mä ajattelin, että se on niinku pelkkää tyhjyyttä täynnä. No toki mä oon käynyt siellä aikaisemminkin, mutta Void, niinku you know, Minecraftissa, se on pelkkää tyhjyyttä. Better late than never. In the short time you spent in our world, you left a trail of chaos in your wake. We tend to do Managed that. to return in one piece this time. But don't assume you'll be so lucky the next. Oh yes, I will. Rest assured, we will make no assumptions and spare no preparation. Speaking of which, while we rest and ready ourselves, I ask that you tell me more about your home. In return, I will tell you about ours. I will show you my domain, Radzet Han. Again, a stranger in this strange land. I have a condition. You must come too. You have my thanks.
This world is brimming with ether. I feel invigorated just standing here in the breeze. Glad am I to hear that. So, is there any place in particular you wish to see? Miten sä oletat, että se tietää minne mennä, kun se ei ikinä ollut täällä ennen? Tyyli, että minä haluan käydä katsomassa palatsia, kun se ei tiedä, että semmonen on olemassa. Toki ehkä niin jotain tähän voisi arvata, että haluan nähdä nähtävyyksiä tai kahviloita tai kuninkaallisia palatseja, jos täällä semmosia on. No okei, voisihan niitä arvauksellakin tehdä, mutta nämäkin perustuu siihen, että semmosia on tämän omassa maailmassa, joita kahviloita ainakaan ole. Perhaps where that food came from. Apple was it? Well, I don't expect I'll collapse again. It would be good to know where I can procure more if necessary. Reed's Mayhem it is then. I shall introduce you to the head waitress, Milil. No seuraamalla. Pääsekö tosta? No, melkein. Welcome to Marie's Mayhem. Greetings, Milil. And may I introduce you to Zero? She is an esteemed guest, and I ask that you see to her meals during her stay. Ah, yes, Marie has told me all. Please come to us whenever you are hungry. We'll look after you. It was here that then she obtained the apple. While the palace cooks can prepare whatever you desire, this is certainly a quick and convenient food. I'll remember it. Who are the ones there moving their bodies about? Is it for some ritual related to eating? The dancers, they move their bodies to bring pleasure to those who are watching. This is a form of entertainment, part of our culture. Not needlessly complicated. We avoid and prefer simpler pleasures. That may be the way of it now, but your world too must have had such complicated diversions once. I don't remember. Well, let us move on. I propose we visit Balsan Bazaar, where goods the world over may be found. Se on tuossa vieressä. What are all these things for? What do you do here? This is a marketplace where people buy and sell goods. Since its earliest days, Rajasthan has served as a trading hub, and here you'll find not only local products, but wares from distant lands. I should mention that the vendors generally only accept payment in coin or tombstones. If there is aught you desire, I shall take care of it. So that's what tombstones are for. Hodgson returned with them on occasion, but I never knew their purpose. They struck me as useless trinkets, and I couldn't understand your obsession with them. On that subject, there appeared to be no shops in the 13th. Do you never make bargains in which possessions are exchanged? We do, but rarely.
We strike bargains when we want something done. If we desire an object, we kill whoever has it. I see. Your bargains may be likened to employment, I believe. Joo, ihan looginen sana. Lopuksi mitä se sanoo, mutta... Murder and employment. I shall bear this in mind. With that, let us continue on. I propose we here this is a high crucible of alchemy. Ehkä mä juoksen tonne. Kyllä kohta mennä uudestaan tupakille. Ja kettä lisää kahvia. Isukki. Onko onkin kyllä nainen? Why, Master Vitra? How may we serve you this evening? If you are here for your vessel, I'm afraid we are still tending to it. No, there is no rush. Pray take us as much time as you require, and know that I have complete faith in your work. The High Crucible is home of the finest alchemists. They are the ones who created my bodies and can provide you with healing as well. Now that I think on it, you weren't at all surprised when I changed forms. Were you aware of my nature from the start? That I was a soul occupying a vessel, not my own. It's hardly uncommon in our world. When given the chance, many shed their bodies to claim the stronger ones. Oh, you must be the rumored guest. We have been most eager to meet you. If you have a moment, would you care to stay for some tea? The sisters know we'd love to hear your tales. No, I've had enough food for now, and can always obtain more without the need for inane chatter. No need to decline outright. I dare say you are tired, so let us save it for another time and return to Megaduta. If aught catches your eye en route, do not hesitate to say so. Kai se on nopein. Se on varmaan nopeinta mennä tota kautta. Koska tässä pitää niinku kuitenkin... Se ei ihan niinku silleen pääse suoraan, kun pitää kiertää tonne ja tonne ja tonne. Some sort of fruit. Beautiful things though. I imagine you need to eat a lot to derive any satisfaction. No hedelmät on kyllä aika turhaa ruokaa, mistä ihminen ei saa ihan hirveästi niinku ravintoa. Mitä siinä pieni määrä sokeria kyllä on, mutta eläimet pystyy hyödyntämään sitä. Mitähän se oli? No, hyödyntämään enemmän siitä ravintoa, niin ne pystyy oikeasti elämään pelkillä kasviksilla. These are mulberry trees. While the fruits are indeed edible, more important are the leaves, which we feed to silkworms. Without creatures, we wouldn't have silk to make our famous Lavenarian weave. Furthermore, the bark on the tree also possesses medicinal properties. You would be hard-pressed to find a more useful plant. Is that so? Aside from food,
I wouldn't have considered any other purpose for it. Master Vitra, and Tenshek too. It isn't a young Merad, and that must be your sister. Yashra is all well at the orphanage. Yes, Your Excellency. The other children are very nice, and we all look out for one another. Oh, just the other day, Estinian came to see us. Everyone was really excited. Surely, Estinian paid you a visit. That is well. Is she a new friend? Friend? You know what that is. What? You mean you don't? She is a visitor from a faraway land, you see, and is still unfamiliar with our language. Then we'll teach you. A friend is someone you like to play with. Play with. Mä mielen sut jo kaveriksi. Sino seemed to be enjoying himself when he fought you. Is that the same thing? Yes. More or less. I see, but is having someone to play with so fulfilling? I still do not understand why. Why he traversed the great expanse, why he risked life and limb for you. Aha. Minäkö en ole sen arvoinen? But I waste energy dwelling on such things. I am not Sandel's. I stand to gain nothing by knowing his heart. Sorry, I couldn't explain it well. There's no need to apologize. The fault is not yours, but mine for failing to make sense of your words. Well, we had better get back to our errand. Goodbye. It was nice meeting you. It was nice meeting you. Through the Nos, I thought I understood the ways of your world. But the more I learn of it, the more I realize how little I actually know. It's all so strange. Your behavior and your reasons. I find myself baffled at every turn. But the feeling is something unwelcome. I'm learning bit by bit. It was the right decision to join you. Alright, kyllä mä menen tupakille. Okei, lisää kahvia. Mä katson mun tietokonetta, että missä vaiheessa olisi ehkä tulossa. Prossu. Siinä on tullut lisää, mutta mä oon jonossa siellä 160-80, eli se menee tosiaan sinne 22. päivään. Meillä on tulossa se 250, mutta sitä ei ollut ihan tarpeeksi tulossa. Yli niinku, 50 sinne oli tullut, 70 sinne oli tullut, mutta pari päivää etukäteen. Mutta huomenna tulisi, vai oliko se yli huomenna kumminkin, tulee vielä 15, mutta se ei oikein riitä, että seuraavaksi tulee se 250 lisää. Mutta no, ei siinä mitään. Perjantaina viimeistään. Mutta mun kopa tuli loppu. Ne tulee vasta 29. päivä. Nyt on tosiaan hetkellä 18. päivä. Et siihen menee sitten semmonen 1,5 viikkoa-2 viikkoa. Et sanoo, että lähetettävissä 10-13 päivän päästä. Eli jos nyt laskee, niin 9 päivän päässä, kun se nyt sitten on.
Eikö mitä mä katsoin? 20, ei kun se on 11 päivän päästä. En taida vielä saada tällä viikolla tai vielä ensi viikolla kanssa tietokonetta. No, jos se nyt vaikka vuoden loppuun tulisi. Mutta sitten siinä oli vielä sekin, että niin se SSD oli loppu myös. Ja siinä ei ollut edes mitään arvioita, milloin sitä tulee lisää. No, jos se vuoden loppuun mennessä tulisi. Mutta nyt jatketaan. I believe Zero's time here has been rewarding and was in no small part due to your company. But thanks for agreeing to join us. Come, let us return to Megadude. Mä olis kyllä melkein voinut juossa itekin. Omin jaloin. Welcome back, Mr. Gingen. Will you be heading to the guest chambers? So, what are your impressions of Radzatan? There's a lot of mortals. Considering your origin, I can see why that might be your first observation. Though they would call each other people, I think. If you wish to know about our fair city, I should be glad to place a guide at your disposal. No need. I'll show myself around. There's only so much about my home I can share with you in return, after all. While I remember some few tales of the past, I cannot speak to their authenticity. But if that is enough, then I will tell you of the events that saw darkness engulf our world. The Contra Memoria. We are all ears. Please. Long ago, light filled the world and all was at peace. But then the servants of darkness came, and they bequeathed a black art unto men. Channeling the power of hope and prayer, one could call forth fearsome beings known as Eidolons. The Asians. And these Eidolons are surely primals. Then you have faced the same, and understand that when an Eidolon is birthed, strife follows. And in such strife the weak are the first to suffer. Tässä lausuton Eidolonin hauskasti, tai omituisesti. Tänään edellinen sanoo Eidolon, mutta nää sanoo Eidolon. Ja suomeksi kun sanon, niin sanon vaan Eidolon. When it seemed the world would be plunged into chaos, heroes appeared. They were blessed with a singular power. The power to bind the ether of Eidolons within crystals known as Memoria. My mother was one such Memoriate. But in fighting to save many, she herself was touched by darkness. As was I. And so you were born part Void Sent, before the world was overcome. How exactly did that calamity come to pass? Did the Memoriates not triumph? They did.
They expunged the seeds of chaos and restored the peace, only to find themselves seduced by the darkness they had sealed. They spread the taint, transforming men into monsters, what you call void-sent, and raised armies to wage new wars. Not the first to be corrupted by power, nor the last. Some defied temptation and held fast to the light. My mother and I among them. Tuolla on sama armori kuin mitä mulla on Dark Knightina. Olen miettimään tuota, mutta noita tai itse asiassa hiukset. Käytän niitä mäkin käytän välillä. Sitten kun mun omat hiukset kasvaa. Itse mä voisin käydä vaihtamassa mun hahmon hiustyyli. Tosin ne on nyt enemmän tai vähemmän itse asiassa nyt mun hiusten mittaiset, että mutta tänne tulee vähän pidemmät hiukset. Mutta niin, samat armorit kuin mulla. Dark Knight, tän on siis tankkina. For years and years we fought, but it was not enough. And when our strength was spent, our bulwarks broken, so too was the world. The flood of darkness. The stars faded from the heavens as a pall black as pitch enveloped creation. Darkness raged unchecked, rending the very walls of reality. I was cast into the rift, and there trapped for what felt like an eternity. Until I came upon a crack. Tiny, infinitesimal, but enough for me to squeeze through. And find my world changed beyond recognition, into the lightless waste you saw. So that is how you were able to escape becoming a void-sent in full. I suppose I should consider myself fortunate. Were I like most others, I wouldn't have lasted a day before being devoured. We, the lost, are better equipped to survive in a lost world. A lost world, you say? I wouldn't be so sure. The 13th is still there, is it not? What are you getting at? To explain requires that we initiate you into the truth of the source and its reflections. We warned that this will take a while. Then, unlike the worlds that have been rejoined, mine still... The Oracle of Light prevented the first from being completely overcome, so the situation may not be completely identical to that of your 13th. But the fact remains that we were able to restore a measure of balance to a world brought to the brink of destruction. After which, some intrepid young souls succeeded in restoring life back to lands thought lost to light. Which gives me cause to hope the day may yet come when life springs forth anew in the 13th. Of course, these are only possibilities,
I offer no guarantees. But having experienced what we have, I dare say we are more qualified than most to speak on the matter. Wait, I don't understand. Why would you say these things? As if you mean to... But the sole reason you came to the Void was... To find a dragon, aye. And in light of what we've seen, we'd be fools to strive for more. But we Scions, former Scions, begging your pardon, have a habit of not leaving well enough alone. And old habits die hard, don't they, my friend? Restoring the light would serve our efforts to find and free Ashdaya. There is no reason not to try. Do as you will. I have no desire to save that world. Be that as it may, we will have need of your power when next we face Voidsent. You know how it works. If you want my help, you must pay my price. And now that you've drawn Golbez's attention, it's going to cost you more. A lot more. I will consider this a deposit. Though our time in the Void was short, we managed to ascertain that my sister yet lives. And it cannot be overstated how fortunate we are to have met Zero. But the greater blessing is nevertheless you, my friend, for your encouragement to embark upon my search and your help in overcoming the challenge thus far. What was that? Golbez and his minions will seek to stymie our efforts, of this we can be sure. But with you all at my side, I have confidence that we will succeed, that we will find and liberate my sister, and that we shall return home together. Onhan tämä a feel good adventure. Eihän tässä koskaan tapahdu mitään kamaluuksia. Okei, tapahtuu tässä kamaluuksia, mutta ei koskaan feilata meidän, mitä me lähdetään tekemään. Meanwhile elsewhere. Ollaanko me feilattu joskus? Koska ne ei ole epäonnistunut tämmösiä, että ei ollutkaan että sen sisko olisi kuollut tai tuskin epäonnistutaan myöskään pelastamassa sitä. First Scarmiglione, and now Barbaricia. Useless, the both of them. 'Twas no lie. They conspire with a Memoriad. And their search for the dragon will lead them here. The war looms nigh. We cannot allow these interlopers to interfere. If I may, my lord, I have a plan to eliminate them. Eli kolmanneksi heikoin sitten tulee seuraavaksi. Tai toiseksi vahvi. Tai kolmanneksi vahvi, jos olisikin tämä Golbez mukaan.
Mutta onko sulla suunnitelmia sen suhteen, että kun Zero iskee sua, niin mitä sitten? In order to guarantee its success, however, I will require Cagnazzo's cooperation. Vai oliko tosiaan niin, että se... Mikä toi tuulihenkilötyyppi nyt olikaan? Et se oli tosiaan vahvin näistä, ja nyt nämä kaksi heikompaa yhdistää voimassa, kuten arvelinkin. Tai en arvellut, vaan siis sanon vaihtoehdoksi. Että voihan se niinkin mennä. There's sport to be had, then I'll play along. As much as I dislike following your lead, I have no patience for scheming. Well and good to have confidence, but do not forget the cost of failure. Rest assured, I will see the dream to fruition. Even should I be consumed by my own flames, I will pave the way for one and all. Then I will trust in your oath and your plan. We will give you cause to rejoice, my lord. This I vow. Some excitement for a change. Olis vaan tullut kaikki yhtä aikaa mun kimppuun, niin ehkä tois sitten pärjännyt. No sacrifice is too great. Even should my 4 archfiends be lost, I will not halt my steps. The prison of passivity is an obstacle to my cause, and so you must fall. What irony that the blessed damned should set us free. As I swore so long ago. The gate lies open. At long last, my ambition shall be fulfilled! Tenshik, as always, your timing is most fortuitous. I wish to share with you news concerning Zero. Okei, taas on mennyt aikaa välissä. You will recall that in exchange for Ethan, she agreed to aid us in our search for my sister. Olisiko tää päivitys nyt sitten viimeksi, kun tässä nyt on tullut 2 väliä. Se alkoi siis 6.1, sinne tuli pieni väli, sinne tuli ehkä 6.15, pieni väli, ja sitten varmaan 6.2, ja se ilmoitti siitä, että se on niinku uusi nimi tässä. Niin tää voisi olla 6.25, että tässä ei vielä tule uutta nimeä. Mutta tää voisi tyyliin olla viimeinen osa tätä part 3. Sitten 6.3 aloittaa part 4 ja se menee 6.5 asti. Veikkaan.
You will recall that in exchange for ether, she agreed to aid us in our search for my sister. At Istala's suggestion, I began providing said ether in the form of food. Zero has found the arrangement to be agreeable and has been eating steadily. In large part due to that, she claims to have already made a full recovery. If you and the others are ready as well, I would set forth for the void once more. Excellent. I shall inform Isla and Estinian and then go to collect my other vessel from the alchemists. In the meantime, I ask you to fetch Zero. She was absent when I visited her chambers earlier, but I suspect you will find her in the corridor connecting Yush and Gamma. It seems she's grown partial to the view of the city it affords. Once we have attended to our respective tasks, let us gather here. Cool. Se on se on tossa sillalla. Ei ihan hirveän suoraan päästä tosta itse-radalta. Everyone is so carefree. No me vältyttiin just maailmanlopulta, että ei ole mitään huolenaihetta tällä hetkellä. Unafraid and unconcerned in spite of their weakness, and how easily their lives could be torn apart in an instant. Such luxuries are lost to us. We have no hopes or dreams, and even the release of death. Only hunger. Others are a means to an end, at times a literal one. We forge covenants with men and come here to feed, or to die. I thought it would be no different when I was summoned by Xenos. Lives were tools to him, to be used and discarded at whim. In that respect, he was a void-sent at heart. But towards you, and you alone, he behaved differently. And I cannot fathom why. Me oltiin kavereita. What was it that drove him? What made him choose such an end? But enough about that man. He is dead and we are all better for it. No, we are not. Why are you here? Was there something you needed? Your company. So you're heading back now. Then as per our bargain, I will go as well. Ja sitten takaisin. Koitais mennäs tästä tonne. Paljon lyhyempi matka.
Everyone is here? Good. Let us set forth for the void once more. What is it? He's calling. What is the meaning of this? Unless I'm mistaken, that was intended for one of your kin. Who? It was for the briefest of moments, but I felt her. Ashdire. I thought she was in the void. As did I. Yet the presence was unmistakable. Thus did I call out, only for it to fade and vanish. Perhaps she crossed over to the source, then immediately turned back. I do not know. Could she have found a way home? The how of it aside, if she was indeed in the source, there may be clues where she came through that could lead us back to her. Where exactly was it that you felt her presence? Far to the north. That was all I could discern. The north, you say? Beyond the bounty? Garlemald? As good a place to start as any. My apologies, Zero, but your return to the void will have to wait. I told you before that I have no reason to go back there. Do as you will. All right. I presume you wish to stay here in Radzat-Han until we return. You've kept me amply fed. I wouldn't be averse to helping you on your search. If Ashdire was indeed here, other Voidsent may have made the journey as well. Very well. We would welcome your company. If it's decided, then I'll contact our associates in Garlemald. It's me. Still talking everyone's ears off, I trust? Understood. We'll see you there. We're to rendezvous at Tertium. We'll need to teleport to make it there in time. Can you? Aye. I know it well from my time as an avatar. Then it seems we're all set. If there is nothing else, let us see to our final preparations. Okei, kyllä. Gods Riverlands Tremble. No kai tän nyt sitten on 6.3. En usko, että antaisi uutta nimeä yli 6.25. No, minä menen käymään tupakilla. Ei vieläkään päässyt sitten kyllä vielä mihinkään, että vieläkin ollaan tässä, mut joo, mä käyn tupakilla. Ja jatketaan. By all accounts, Asda is Kolbas's
prisoner, yet if she was in the source, it could be that she managed to escape from the void, if only for a fleeting moment. But that is mere conjecture. If we want the truth, then we must go and find it. Come, let's make for tertium. Miten osin sanoa tertium. Our friends are waiting. Nyt kun te kaveritte pois, vaikka jos puhuttiin teleporttamista, ei. Teleporttia nyt kuulu. Annako peli mulle palveluksia? Teleporttas mut sinne automaattisesti. Ei tarvitse käyttää omia rahoja. Kyllä. Te vaihdatte nopeasti uudet vaatteet päälle. Paitsi Estinin. Tai no ei uudet vaatteet, lämpimämmät. No Varsanella uudet vaatteet. People live in such places, do they? Not that I would presume to know their preferences, but it seems uncomfortable. Tunneeko sä sen kylmyyden? Sitä mä haluaisin tietää, että onko sulla kylmä. Ei varmaan äänen näytetty. Any moment now. No on. My friends, 'tis good to see you again. And you. I was worried that the cold wouldn't agree with you, but you're both looking quite well. You get used to it. It helps that there's no shortage of fuel and heaters like before. Glad to hear it. Have you been working in Garlemald all this time? We have. Though the worst is behind them, the people still have a long road ahead. They've taken steps towards forming an interim government, but it will be some time before any large-scale reconstruction effort can be carried out in earnest. So we'll keep doing what we can until they can finally stand on their own. A lot of Garleans wanted nothing to do with us, but they're starting to come round. Slowly, but surely. You're doing a fine job. You're too kind. But it's thanks to the cooperation of like-minded souls that we've been able to make any progress. The Allied nations continue to send supplies, which allow us to meet basic needs such as food and shelter. Meanwhile, Euless and a number of soldiers have begun a restoration initiative, with more and more volunteers joining by the day. Like Alphino said, they've got a long road ahead of them. But we'll get there together, one step at a time. Though you yourself helped them take one especially big step, didn't you? In vanquishing that blasphemy in the Tower of Babel? Thank you. I can only hope that your deed will help the people to find peace and closure. But enough about events here. What brings you to us? And with new company besides. This may take rather a long time to explain, but bear with me. The 13th? After traveling to the edge of existence, I thought you'd keep your escapades closer to home for a while. Se oli alkuperäinen I suppose suunnitelma. there's no stopping you. Not that I'm one to talk, of course. The heart of an adventurer cannot be denied. You could have at least
invited me too. Surely there was room enough for me and Grahar in the undersea vault. I thought you were busy. I know, I know. I only meant to tease. Mostly. But on a more serious note, are we sure it's wise to keep Xenos' former avatar around? I understand how you came to work together, but nevertheless... You're right to be cautious. I'm a void sent after all. But do not conflate me with Xenos. To recall my time in his service, it angers me. Is that so? I think we'll get along just fine, you and I. Now that we are all caught up, to the matter at hand. As we were about to resume our search in the void, I felt the presence of my sister Ashdaya in the source. Somewhere in the far north, perhaps even here in Galmald. If you have seen or heard anything out of the ordinary, I must know. As a matter of fact, we may have. In recent days, we have had to contend with a surprising number of Voidsent. And not the lesser kind that occasionally manifest, but ones possessed of considerable power. Well, that's good news. Kinda. You think they might have been summoned? By whom? We're not sure. But as Euless reminded us, practitioners of a certain traditional Garlean art rely upon void-sent servants. The very same I believe you have mastered. A Reaper. While there are no known Reapers left in Garlemald, we can't rule out the possibility that some are working in secret. To summon not one, but several powerful Voidsent is no small feat. But if Ashdaya was indeed called from the void... Then it is likely the same party is responsible. Alternatively, the etheric confluence at the Tower of Babel may have triggered an expansion of natural fissures one could use to cross over. But I think that improbable, if not impossible. Then we must assume these events have indeed been orchestrated. Well, summoned or no, we've been trying to track them to their origin. It's the mountains to the east, we think. Can you guide us there? I would, but the terrain is too difficult to traverse on foot. Nor is flying an option due to the winds. Too much ground to cover in any case. Is there no way to narrow it down? There is one place we thought to look first. An isolated village rumored to have once been home to a Reaper order. That would indeed make an excellent start, though the question of how to get there remains. Euless may be of assistance. Let us return to Camp Broken Glass and consult him. Hauska kyllä, kun nää kommentoi aina välillä tommosia asioita. Side noteja, mitä ei välttämättä tulisi. Tai siis ei tulisi, jos mä en olisi tehnyt tämmösiä. Esimerkiksi jos mä en olisi ollut Reaperi.
Olisiko siinä ollut 3 vaihtoehtoa? Niin ei ole Reaperi ollenkaan. On aloittanut Reaperi, mutta se ei kommentoi sitten, että mä oon niin masteroinut sen. Ja sitten tietenkin, jos mä oon level 90 Reaperi, niin se kommentoi, että mä oon masteroinut sen. Oh, Tenshik, what a welcome surprise. And I see you are traveling with a large crew as usual. Not to suggest that's an inconvenience for us. We'd be happy to share our supplies with you and your allies, should you require any. Ei tarvita. Apologies if we interrupt Jules, but there is a matter we wish to discuss. We just finished our routine briefing, so you come at a good time. Is this about the Voidsent? It is. From what we can discern, they are coming from the mountains to the east. Practitioners of the Reaper arts once lived in that area, did they not? Siellä voisi olla semmonen, mikä Natural Riftikö se nyt, ei se kyllä sen, niitä on riftejä ja sit niitä oli, mikä se toinen nyt se oli kai, toinen niissä oli semmonen naturaalinen. Siellä voisi olla semmonen naturaalinen natural one, mikä se on suomeksi. Yes, they had a village there in the Lapis Manalis caverns. Haistandungun. The Scythe Wielders forged pacts with Voidsent and took to battle with the beings at their side. For a time they played an invaluable role in our military, but the advent of Magitech saw them fall out of favor. And when some were unmasked as insurrectionists, the order was outlawed. The village is believed to be long abandoned. Speaking of the art, it seems you have picked it up. Who was it that taught you? No se ei vielä tässä Lesvileissä ole tullut, mutta... mikähän sen nimi oli? Well, I suppose it's neither here nor there now. En kyllä muista tosiaan. No se näkee sitten ehkä tässä. Ehkä tämän kuukauden aikana. Tämä menee seuraavalle kuuluville. Tässä aika paljon vielä. Enkä mä välttämättä tosiaan Reaperista aloita, että mä vedän Black Magin tosiaan ensimmäisenä loppuun. Ja sitten mä jatkan Dark Knightia ja vedän Danceria. Sitten mä voin ehkä siirtyä Reaperiin. My sister has been taken captive by Voidsent. I sensed her presence in this land and have come in search of her. If Voidsent have been sighted here, then I believe there is a connection. We should like to investigate these caverns you mentioned, but Alfino tells us they are not easily reached. I'm afraid so. Deep snow and tumultuous winds rule out walking and flying. If you want to get anywhere, you are going to need a Magitech snowcraft, and as the last remaining functional one we had has broken down, should still be over in Cerulean Ingens, where it was abandoned. Is there anyone who can fix it? CD-hän korjaa mitä vaan. Perhaps the former engineers at Tapesden. Their duty included transporting Cerulean tanks Juturna Platform G using snowcraft, as I expect they had to maintain a few over the years. That's worth looking into, I'd say. In the course of delivering provisions, I've come to know the people there quite well. If they can help us, I'm sure they will. May I ask you to accompany her?
given the presence of Voidsent, it's best that we avoid traveling alone. In the meantime, will you not tell me more about the mountain? I would like to learn as much as I can before commencing our search in earnest. Come with me. I'll introduce you to someone who's well versed in the local geography. Only Sevasit, I wish to speak with you. In that case, why don't you come with us to Tappers then? We can chat on the way. Alfin jäi siis tänne. Tekemättömäksi värittelemään kylmässä. I shall go and brief the contingent on the Voidsent issue, that they do may be prepared. Minuutsiksi. Sanoi, että menen tekemään jotain, mutta sitten ei kuitenkaan tee mitään. Kahvijuutu. What was it you wished to talk about? No herranjumala, tämäkin on aina näytelty. Why do you help these people? What is it that you stand to gain? Niinku, my thoughts exactly. Why do you help these people? Ei sillä, että mä alettaisin, että se hyötyisi siitä mitään. Mut niinku, miksi te haluatte auttaa näitä karleaneja? I'm sorry? You don't act on behalf of a higher power, nor are you bound by a contract. In spite of this, you help them. Why? And there I thought it was something serious. I help them because I want to. Because it's the right thing to do. But what do you stand to gain? You didn't answer the question. Didn't I? I followed my heart. What I got out of it came after. Was there anything else? If not, let's keep moving. Right. Foreign concept. To act not out of obligation or in pursuit of gain. To simply live. And they survive like this. We should get back to it, but before we do, are you alright, Zero? Did I say something that confused or upset you? No, I'm simply trying to understand your perspective. If you wish to continue, I'm ready and able. Well, that's a relief. This isn't the sort of place you want to mull over things. It's not much farther to Tappers Den. I doubt we'll have much trouble finding an engineer when we arrive, so let's speak with the first one we spot. Minä odotan, että ne kävelee ja sitten mä voin silleen salakavallasti ottaa mounti.
ei tule kateellisiksi. Siis odotan, että ne kävelee pois. Sitten kun ne häipyy näkyvistä, niin otan mountin sille. Wait, I know you. You're the one who roughed up the guards. After you left, your contingent friends came along. Our lives are a lot easier now thanks to them. They understood our plight and offered to help, but whether we wanted to stay here or return home, for that we are truly grateful. We are grateful to you too, Alice. The trip across the lake is hardly pleasant, but you make it all the same to bring us provisions. Oh, don't mention it. We are just glad we can help. That said, we were actually hoping to ask a favor you today. Ask a favor of you today. We need the Magitech snowcraft repaired. The one abandoned in Cerulean Ingens. We were told you might be up to the task. Ah, so you want to ride the mammoth? That's what we took to calling the crafts on account of their size. As often as I used them on rigs, I know a thing or two about their maintenance. I'll see if I can get your mammoth roaring again. It's the least I can do to repay your kindness. Ja mä luulen, että se on tommonen niinku, mikäs tän onkaan? Moottorikelkka. Mut jos sä kutsuu sitä mammutiksi sen koon perusteella, niin se ei varmaankaan kyllä ole moottorikelkka. Wonderful. Please come with us back to Camp Broken Glass and we'll take it from there. So far so good, Senishek. Let's be on our way. Taas mä katselen, että ne vaan menee tonne nurkan taakse ja minä lentelen niiden yli tälleen. Kukaan ei huomaa mitään, etten käytä omia jalkojani. Itse asiassa mä olisin kyllä voinut teleportata sinne. Sä sinne varmaan kyllä odottelemaan joka tapauksessa sillä, että mä en mitenkään ole ennen niitä perillä. Lensin tai... No, tämän pelin tuntia, jos mä teleporttaisin, niin sitten en ainakaan olisi perillä. Ennen niitä. Niinku... Millä supersprintillä nää on mennyt? Ne on päässyt ennen mua tänne perille. Varoitanko mä niin pitkään, että ne pääs perille, että... Ne ei varmaan näkään näe sitä, että mä tulen mountilla. Paitsi että... Moi, älkää välittäkö tässä minkä päällä on. Ja tätä nyt jostain näytelty. Welcome back. I presume this is the engineer who will help us with the craft. I'll do everything I can to get her up and running again. But I doubt I'll be able to do so quickly, at least on my own. The mammoth is big, and so are its parts. Some strong backs should make the work go faster. You have hours. I finished learning about the mountain, I take it. We have a solid grasp of that area, as well as the site of the snowcraft. My back is perhaps not as strong as some, but I should be glad to stand guard for Voidsent and other unruly wildlife. Much obliged, miss. Then let's all head over to the mammoth and assess what needs fixing. They have matters here well in hand, which means we can resume our duties. Would you care to assist us, Denshek? Ai, eikö me mekään auttamaan sinne sen mammutin kanssa? How about you, Zero? I will assist
you as well, as payment for answering my question. It's hardly something that demands payment, but we'd be glad for your contribution nonetheless. Alfino, Alice, The Galen Empire ja Magitech on tullut sinne listaan mukaan. Sitten täältä voidaan kurkata paljon sillä jäljellä. Ollaanko ihan lopussa jo? Ceruleum, Students of Baldessian Anchorage, Zodiac Green, Galen Ironworks, Spirit Vessel ja Emmet Selkki on vielä tulossa. Ollaan aika lopussa jo. Tosi luulisin kyllä, että Part 4 tulisi sitten vielä niinku lisää että luulisin, että mulla tosi enemmänkin niinku lähempänä puolta väliä. Tässä mä en oo vaan... Ei se Part 4 ole auki, jos mä en oo vetänyt sitä. Mä en pääse edelleenkään Dawntrailiin, jos mä en oo vetänyt noita. Well, thanks again for agreeing to help. The Ilsabard contingent brings in shipments of food, medicine and other necessities by airship. We have yet to deliver a share of supplies to Tertium, and I would appreciate it if one of you could assist us with the task today. I'll do it. Well then, Jack, it looks like you are with me then. Woodsend sightings have been increasing by the day, which is why I had in mind to go out and patrol the Eblan Rime. Shall we? Okei. Okay. Arvossa on kyllä tätä, että peli antaa mulle mieluummin taistelua kuin tuommoista legworkia. Menee interaktaamaan jo ainakin hemmetin pakettien kanssa. On Alfinolla ja Zerolla tehtävänä. On se kyllä hauskaa sinänsä, niinku, joskus tässä pelissä ei ole kyllä niinku siitä ollut pulaa, että niinku, pitää tehdä. No okei, no tässä on patrollausta. Mä mietin tuossa Armandota tossa. Arma 3, mikä kampanja se sitten onkaan, niin siinä oli yhdessä tehty yksi tommonen, että niinku sinne pitää tehdä patrollia, mutta sitä ei ikinä varsinaisesti tehty ja se pitääpä jää kesken sillä siitä cutscenesta, että siinä nähtiin jotain, minkä takia se päähenkilö lähtee takaisin ilmoittamaan asiasta. Sinänsä se olisi kiva semmoista niin pientä vaihtelua, että okei, semmoista ihan kasuaalia kävelyä jonkun tietyn alueen ympäri. Niin olisi kivaa vaihtelua, ettei koko ajan semmoista, se on pelkkää sotiimista, mutta Woodsend was spotted here not long ago. Considering the proximity to Camp Broken Glass, everyone is understandably concerned. But hopefully not for much longer. You follow this road eastward, and I'll have a look to the north. If you should encounter any Voicent, I won't begrudge you for dispatching them without me. Siinä saisi myös kivalta, että jos tää peli pakottaa silleen niinku... Miten mä hyppään pois tästä selästä? Millä mä kävelen? B-llä. Peli pakottais tälleen niinku kasuaalisesti kävelemään tai niinku patrollaamaan, että näkyykö mitään erikoista. Mutta okei. Kukaan ei jaksa kävellä vaan. Olisi kiva, että juoksee, mutta tässä on myös mountit että tuo on todella aggressiivinen, jos se näkee, mutta ei kun mä oon jo niin korkea levunen. Paitsi jos mä otan yli jonkun Reaperin, niin sitten se ehkä... Joo. Olen 10 levelin sisällä sen levelistä. Me vedetään vaikka Reaperin. Mutta nyt kun pystyy lentämään, niin miksenpä lentäis. Pääsee asioista eteenpäin nopeammin, mutta se olisi kiva, jos niinku peli pakottais. Niinkä rauhallisempaa, että niinku, että... No ei se kivaa olisi, kyllä mä ehkä vähän valittaisin, mutta... Tuosta fiilistelyä.
Overkill. Tolla ja tolla ja. Missäs muualla? Sitten mä menen käymään vessassa tässä välissä. Lennetään vaan tohon noin. Jatketaan. Ei näy mitään. You survey your surroundings, but do not spy any errant voidsent. Overgrown Rose ei taida olla voidsentti. Sama juttu. Siellä on. Taisiko se vetää jonain toisena? Ei Blue kuin Viperi. Tätä vaihteeksi Viperina. Yhtään kyllä en muista, miten tää toimii. Ai vitsi, mutta mä oon alilevunen. En makkaa 90. Huono idea, huono idea, huono idea. Automatun kohta takaisin. Eli ei vedetä Pictomancerin Summoneri vaikka. Toi kyllä ottaa vähemmän kuin mitä ton mun regeeni tekee. Mitä ei voi käyttää tuota fysiikkiä. Mitäköhän tää toimii? Varmaan pahaa, mutta jos pitää käyttää. No. Okei. Tässä niinku pari leveliä niinku isompi, niin voi mennä, mutta se vähän tekee tiukkaa. 10 leveliä isompi, niin se on aivan liikaa. Ei mitään mahdollisuuksia. No okei, joku White Mage ehkä, mutta... Tai healeri, joka pystyy niinku... spämmimään hiiliä aika pitkä aika ja... Silleen vansut näkään kuolen, niin... Semmosella ehkä, mutta ei Depsillä. All finished, are we? Good. Niin kun mun etuhiukset on, tai siis mun kaikki hiukset on saman mittaiset, niin... The cold doesn't let up out here, does it? Se on aika pitkälti saman mittainen kuin mitä mulla on tuo hahmolla noin etuhiukset, mutta sitten sulla on takaa leikattu lyhyeksi, niin ne mulla on nyt jo reilusti pidemmät. They've the means to keep everyone warm at Camp Broken Glass and Tertium. But the measures are still only temporary. Tertium, pitää muistaa toi. Subsisting on charity. Dreading the day the sympathy of others is exhausted. It's no way to live. They need lasting safety and security. Though things will never be as they once were. If we can restore a modicum of normalcy to their lives, maybe that will be enough for them to move forward. If we're to achieve that, we have to work harder. I have to work harder. Just try not to overdo it, eh? Oh,
Come now. You think I don't know my own limits? Nope. Still, I appreciate your concern. Well, our work here is done. We should be heading back. I hope Alphino and Zero haven't gotten into any trouble. I cannot imagine how awful it must have been to serve as Xenos' avatar. To not only suffer him, but so much else. She's a fighter, all right. Like you and me. Meanwhile at Tertium. Thank you, miss. Thank you. This feels strangely familiar. Excuse me, Alphino. My wife, she's come down with a high fever. Do you think you could take a look at her? Of course. Give me a moment. Zero, may I leave the rest here to you? Fine by me. Thank you again for your help. Zero, was it? I take it you're one of Alphino's comrades? Comrade? We've entered into a cooperative pact, if that's what you mean. Pact? No, nothing so formal. What I mean is, you must know each other well. Be on good terms, enjoy each other's company, that sort of thing. Ne enemmän tai vähemmän just tapasitte. Then no, he's not my comrade. I have none. Nor will I ever, I think. Oh. Did I say something odd? No, not at all. On the contrary, it makes sense. When Alphino and the contingent first arrived, we rejected them out of hand. Whatever they may have claimed, they were the enemy. Savages with their savage ways. To accept their help was to admit defeat. But no matter how poorly we treated them, they didn't turn their backs on us. They stayed and listened. That's just the kind of people they are. Makes sense they'd get along with someone like you who tries to push others away. Get along? I'm upholding my part of the bargain. There's nothing more to it than that. If you say so. Ah, I'd nearly forgotten why I came. Are you hungry? We all get rations, and considering the work you're doing, you're as good as one of us. I am running low on ether. Very well.
Azim steppe-style dumplings. Buds, they call them. Never had a dumpling. It's like a kind of bread stuffed with a filling. Meat or vegetables, usually, that you bake or steam. We have our own recipes in Garlemald, too. My mother liked to make them. My brother and sister always fought over the jam-filled ones. Kuulostaa hyvältä. Just think of it as bread, all right? Ai vitsi, lihaa täytteistä. Toi ei kyllä tarvitse tietää, mikä leipäkään on. Vaikuttaa liian kuumalta mun makuun. I should warn you though, they're spicy. Helps them keep longer, I assume. Too much for the children to handle though. Interesting. Interesting good, or interesting... I don't know much about taste. Not anymore. But I do feel a sensation in my mouth. Is that a bad thing? Not necessarily. That's enough for me. I've heard it said that spices are more akin to fire than flavors. Perhaps that makes them easier to understand. Oh, Euless, getting acquainted with Zero, are we? I suppose I am. No harm in that. Acquaint away. Ah, everyone is here. Excellent. Thank you all for your hard work. I've just finished up myself. Shall we go and find Estinian? Alphino, Alize. Häiritsevää, miten paljon mun hahmo ilmeilee. Kyllä mä oon tiennyt aina että no ilmeilee, mutta siis nuo reaktiot. Tottunut siihen, että se on vaan aina niinku kasvot nollan lukemilla. Kun, maskialta ei tietenkään näy mitään ilmeitä, niin aina mä ajattelen silleen, että se kun vaan kattoo silleen niinku pokeri-ilmeillä. Forgive me the interruption, but I come with grave news. A horde of voids are approaching from the mountains to the east. Their numbers are beyond anything we have ever seen. What? But Ishtal and the others? Anyone outside of Tertium is in danger. We must find and bring them all here at once. Can we count on your aid, Zero? Sait maksuna jo sen Ether-annoksen, että you owe us. I have already settled the debt for my question. I'm not obligated to help. Tosi sä autois kyllä, että ei minä tiedä.
En pysy enää lukemissa mukana. Mikä se on? What's more, death in this world is absolute. You ask me to put my life on the line. Without suitable payment, I will not do no such thing. That's fair. What do we have to offer that might be enough? You're right, Zero. You're not obligated to help, and I wouldn't presume otherwise. Nevertheless, we are in need. Assuming the boots I gave you is worth anything, would you at least be willing to stand watch at this encampment? That way, more of us will be able to go out and see the people to safety. Very well, unless we come under attack, I'll do no more than stand watch. And they say Tertium will be safe enough with Zero here. Let us go and find Ishtalan and the others, and assist with the evacuation. Instanssi. Pitäisikö se vetää? Vedetään ninjana. Vaihtavuksi. Kyllä muista ninjassa kantaisi yhtään mitään. Tertium will be fine. Gillos and his people have weathered far worse. We must make haste to the snowcraft, where our friends and the engineer should be. Given their position, they may soon find themselves at the mercy of the Voidsent. If it comes to it, we must be prepared for battle. I'm ready, don't worry. Don't you worry. How about you, Tenshek? Monta katsiinia. Niin on kyllä yksi vaikeimmista sinänsä, jos siinä on taukoa, että siinä pitää muistaa noin kombot, ninjutsu-kombot. Jos niitä ei muista, niin sitten ei kyllä oikein tule mitään. No, kyllä mä ne jotain tämän muistan. Ehkä lihasmuistista voi sanoa jotain, että Control 243, 234 ja 432. Tai semmosia oli. Enköhän niillä pärjää. Report. Lost contact. When? Void sent. I'd bet my life on it. Understood. I'll investigate at once. A unit transporting supplies has gone silent en route to Broken Glass. I will go and search for it. Stay here and keep watch. But be ready to answer my call. If it was Void sent, you'd be a fool to go alone. They'll find you before you find your men, and then they'll devour you as well. Perhaps you're right. Perhaps I don't stand a chance, but I can't just abandon them. I can't repay you for the bread if you're dead. I'll go. What? No! I couldn't possibly ask you to do that. I'm far better suited to dealing with Voidsent. It makes sense. Or do you mean to say you'd rather I stay here because you can't protect this place on your own? Fine. Just don't do anything stupid. Promise me.
Damn these demons! Return to the camp. Now. Yes, ma'am. Thank you. Kindred, why do you interfere? Ah, of course. You sold your soul to feed. I have taken bread, but my soul is forever mine. Aha, pitääkö mun pelata Zerona vai? Eli peruskombo. AOE-kombo varmaankin. Pystyy hiilaa tolla. Liippi. Ja sitten kommunio. A deal is a deal. I cannot let you pass. More of them. Still more. Kyllä on paljon. Harvoin Dunkossakaan on näin paljon porukkaa. Pitääkö mun mennä tähän? Joo. Oh. Crap. Not good. I can't. No. Nyt on kyllä pakko vetää sitä Easille. Eikö se oli pakollinen kuolema? How big must the gate be for their light to come through?
No harva on kyllä ollut tämmösiä. Was this it then? Olisiko ollut jopa ensimmäinen kerta, kun tuli pakollinen häviö? Final Fantasy 10 on mutta tämä kuvakulma. Tämä kuvakulma, kun häviää. When light still shone upon the world. When the Contra Memoria still raged. Hyvin olisit selvinnyt, jos osaisit hiilata, you know. Tehokkaammin kuin Bloodbathilla. Toki se viimeinen, mikä mä otin sen osuman, niin se oli kyllä aika bullshitti. Ei ollut mitenkään. No okei, mä olisin ehkä voinut kerätä kyllä siihen, jos niinku olisi ollut niinku ihan silleen niinku reunalla, mutta kyllä se viimeinen oli. Olisi tehnyt vielä tiukempaa. Stand aside if you value your life. We're only after women and wine. Darkness can take the rest. You're not taking another step towards that village. Stupid girl. You were warned. Gotcha. And now we can get back to our business. Get up, damn you! Too weak. I need help. Someone, please. The same mistakes, the same ends. Again and again. What should I? What could I have done? Voi voi. What? Who? You. What are you doing here? Y'shtola and Estinian had matters well in hand, so we went where we were needed. Can you stand?
no. You're not finished yet, Zero. Let's fight together. All right. I will let it burn. This fire in my breast. Let it burn and rage and guide. Eli olisiko 4-2-3 ollut joku, millä aloitetaan? Katsotaan. No, se oli toi. Thank goodness we're not too late. 3-2-4. Ei ollut toi. Press the attack. Tuli sama. Ja ei kun nyt mä kyllä teen virheen. Au. Jäänkö me tonkin alle? Just warming up. Eikö tuo sama? My strength is spent. I'll only get in the way. Chin up. We'll get through this together. Vitsi kun mä en muista mitä mä hän tuota. Onko mä poistunut? Split up. Stay sharp. Watch out! Everyone all right? Not finished yet. Tällä ehkä on poistunut se. Se niitä... Mun mielestä oli niinku semmonen niinku... mittari mikä oli. Single targetti. Weather this together. 2 ja 3. Joo, tää oli mullitargetti. Aika varma, että se olisi pitänyt ollut se on toinen, joka tekee ton vesiliikkeen. Tämä mikä teki. Onko se ennen ollut se? Mikä buffin tulikaan?
This has gone on long enough. Joku vetää siellä limit breakin selvästi. I will finish it. Now! Let's buy her some time. Käydäänkin sinne. I am your end. Jep, sä veti limit. Well done! Kumpihan näissä on 560 ja 560. Tiedä varmaan tää on. On kyllä joka kerta vähän sama juttu, kun pelaa jopilla, mitä ei muista kunnolla. Niin se on silleen, että mitä tämä tekee? No minä niin ajattelin, että se on kiva vaihtelu, mutta sitten se on kyllä ihan pelkkää tuskaa joka kerta. You did well to find me out here. We have Euless to thank for that. He was quite worried when he called. There would have been more casualties if not for you. No. If it was not for you and the others, Well, let's not fuss over details. We should return to Tertium. Can you make it that far? I think so. Zero, are you all right? Well enough. No void scent struck here, did they? No, and there weren't any more casualties thanks to you. Oh. What are you doing? You'll have no debts to repay, if that's what you're worried about. If anything, I owe you a week's worth of boots. Tänne käymään tupakille. Mettä kun kissa haluaa nyt ruokaa. Jatketaan. Zero's convalescing upwards
convalescing. En tiedä, koska tuommoista sanaa ei mitään aio, miten tuo pitäisi lukea, sanoa. Zero's convalescing aboard the train. Julos has already given her something to eat, so I suppose all we can do is wait. I can't help but wonder, though, what possessed her to go and fight all those poisons on her own. Not that I know the going rate for such things, but I doubt one boot would suffice. I think someone has been a bad influence on her. Oh, I'm joking. Or am I? In any case, many people owe her their lives. I'll be sure to thank her when she's back on her feet. As Alice said, many people owe Zero their lives. This is not her world, nor her battle to fight, yet she risked life and limb for us. Nonetheless, that will not be soon forgotten. Now then, I expect that our friends will return soon. Once everyone has gathered, we can take stock of the situation. Apologies for the delay. I finished replenishing my ether. Full glad am I to hear it. We must thank you again, Zero. Indeed, many are still alive because of you. Those soldiers not least of all. Mä oon vaihtanut mun jobia. How fared you? Better than I did, by all accounts. We had to contend with our fair share of void sent en route to the snowcraft, but we had the benefit of numbers. Niin mun hahmo oli siellä ilman mua. With their help, we quickly dispatched all the void sends that came our way. Thankfully, they stayed dead in our world. We were trying to decide what to do next when we received word about the transport. Which is how Alice, Tenshak and I came to find you. While the immediate threat has been addressed, we cannot rest easy yet. For void sent to appear in such numbers, we must assume that a void gate has indeed been opened nearby, meaning more of them can come through at their leisure. It seems the best course of action is to investigate Lapis Vanalis as you intend. What is the state of the Storcraft? Nearly operational, I believe. We trace with the engineer, who is hard at work as we speak. Why don't we join them in Cerulean Ingens? Finally, a chance to go on the offensive. I'll join you as well. I wouldn't dream of refusing you, but what did you have in mind for payment? Payment won't be necessary. I will do this because I want to. You have kindled something within me, a compulsion, a desire to act that has been burning since you came to my aid out in the snow. I do not understand it, but I wish to, and to that end I will heed it. Then perhaps I'll understand your answer. I would also like to join you in tracing the voids and their origin.
though that would mean neglecting my duties here. Don't worry about us. Between my people and the contingent, we can keep things running well enough. Just find where the void scents are coming from and see that they stop. Take care, Zero. I will. Vaihtotaanko danceriksi? Se on melkein sama matka. Lentää täältä tonne. Kuinka Camp Broken Classilta? Tosi vähän tekis vielä kyllä pitämään taukoa. Semmonen pieni päikkäri. Tossa mä kyllä heräsin taas aamulla ja sitten kyllä mä olin heti aamussa silleen, että niinku, haluaisin jatkaa tätä faikkaa, mutta kun tähän aikaan ei oo porukkaa, niin no, kattelin sitten videoita ja päädyin menemään sänkyyn katsomaan videoita ja nukahin sitten. Se oli tyyliin tosiaan, no monen aikaa nyt sen tänään aloitteli 3 aikaan, niin heräsin silloin. Mä oon kyllä nukkunut ihan tarpeeksi. Vähän silleen niin kuin väsyttäisi. Tätä on jossain tossa. Siellähän ne. Jaa, se on dunkku vai? No ennen kuin menen dunkkuun, niin kyllä mä sitten pidän tauon. There you are. Your timing couldn't be better. Thanks to Varshan's help, I've managed to finish the repairs faster than I anticipated. The mom is ready for the snow once more. You can leave the piloting to me too. It'd be my pleasure to get you to where you need to go. You're too kind, thank you. Let's be on our way then, shall we? Ja dunkku is available. Kyllä, Lapis Mana is now accessible. Accessible, ei available. Ketäs siihen saa sitten mukaan? Eli, no on sinne Varsani tankiksi. Täskö mun pitää vaihteeksi tankkina? Totta kai minä otan sitten Voitko saa olla, et voi olla healeri. Meillä on 1 healeri vaihtoehto. Sinä haluan tietenkin Victory will be ours. Istolan ja If you insist. Memoriet. Reaperi. Mutta en mene sinne tosiaan vielä. Muistaakseni tämän kokoonpanon? Ei. No, tolla mennään sitten. Tai sillä mennään. Ei tolla, kun tän on, se olisi ollut tällä. Sillä mennään sitten, kun olen levähtänyt hetken. Ja jatketaan Final Fantasy 14. Mulla on ollut tässä nyt viikon tauko. Eka mulla oli no pari päivää taukoa, kun oli vähän muuta ja oli muuta ja sitten tuli kauhea lumimyrsky ja mun tietokone kaatui, tai siis ei kaatunut, kun mutta meni sähköt. Niin siinä meni sitten korruptoitui toi aikaisempi toi pätkä tätä videoa. Ja vihdoin viimein jouduin käyttämään sitä nettisivua, missä mä oon puhunut aikaisemminkin, että se piti korjata se video. Se onnistui.
Nyt mun pitää vasta totta kai sitten renderöidä tai editoida nämä videot yhteen, niin sitten ei ollut oikein innostusta jatkaa. Niin, meillä oli täällä dunkku. Mulla ei ole ihan hirveästi vaihtoehtoja. Together It would be then. a pleasure as always. Ei on pakko olla. Tankkien hiileille mä ite haluan. Mä mennä sekaan mennä itse sillä tankilla, mutta en nyt jaksa. Tykkäisin Istolasta, mutta kyllä Reaperi on parempi. No nyt sitten, no ei oo ollut innostusta nyt sitten jatkaa tässä vähän aikaa. Plus mulla on ollut vähän kaikkea muuta. Tehnyt rahaa GTAssa. Nyt tässä parit viime päivät. Mutta kyllä mä nyt totesin, että kai se on nyt jatkettava. Ja sitten mä testailin Final Fantasy 14 VR-nä. Ja totesin, että kyllä se toimii. Tosin sitä mä en tee vielä. Totesin, että jos mä Dawn Trailiin aloittaisin tai Dawn Trailin tekisin vetäisin VR:nä. Toimisi hyvin tai huonosti. Ihan varma miten siitä tulee. No, mitä siitä tulee, mutta main story ainakin vetäisin läpi, niin olisi sitten huono tai hyvä kokemus. Tällä hetkellähän mulla on edelleenkin mun vanha tietokone. Se on nyt 27. päivä, kun mä tätä nauhoitan. Öö, 27.11.2024. En tiedä milloin mä saan nää videot ulos. Mut ylihuomenna pitäis tulla se You forced my hand. saataville se koppa. Ja tulee sen uuteen tietokoneeseen, mutta SSDstä ei vieläkään kuulunut mitään hajua, että milloin se on tulossa. Pitäisikö mun laittaa ihmisille viestiä ja kysyä, että kannattaisiko mun peruuttaa se ja ostaa joku toinen tilalle. Vaihtoehtona on siis vaan kalliimpaa ja hitaampaa. No, joku se taasin kalliimpia. Tästä oli se oli joku 7200 kautta 6600 sen nopeudet siinä, niin vaihtoehtona on sitten tyyli joku no en kyllä nyt muista. Kun yli 17 kautta 6000 tai jotain sinne päin. En tosiaan tiedä. Jos nyt ei uuden vuoden jälkeen ala kuulumaan, eli yli kuukauden joudun odottamaan. You cannot stop us.
kyllä viestiä. Siis yli kuukauden niinku tästä hetkestä vielä. Sitten että antaa olla. Tossa on hitaampaa ja kalliimpaa. Mutta siis... Mulla on nyt vihdoin viimein mun netti ehkä tulossa. Mun toi... Se modemi tuli vihdoin viimein eilen. Ja viikonloppuna, eli... No nyt on keskiviikko. Joskus viikonloppuna, milloin se nyt sitten olikaan. Niin tilasin itselleni sen Telialta netin. Tietäen, että se modemi on vihdoin viimein kolkuttelemassa ovelle, niin Telian pitää lähettää mulle se SIM-kortti. No sitten voi alkaa uppaamaan näitä videoita. Mä taidan tosiaan tehdä niin, että mä rupean uppaamaan 3 videoa päivässä. Saan nää joskus pois sieltä vanhalta koneelta. Kohta muutan se. Mä muistan tänne. Tuolta tulee AOE. Tää itse asiassa varmaan... No, tää on varmaan ainakin 3. kerta. Varmaan jopa 4. Oh shit. Tuolta asti. Osuu. Aina siis lämmö. Easy. Ja sitten kun se mun netti tulee, niin mä voisin... Icebreaker, onks toi AOE? Nyt en muista. On. Pitääkö se jotain, että pitää mennä vähän piiloon? Kyllä. Niin, toivottavasti mun pitäisi saada Olisi vähän parempi sitten tietenkin. You cannot stop us. Kun tuossa mun nää uudet VR-sit on siis MetaQuest 3. Uudet on MetaQuest 3 ja mitä vanhat siis on MetaQuest 1 ja uudet on MetaQuest 3. Niin olisi vähän parempi resoluutio. Eikä vaan vähänkään. Ja nyt sen verran on saanut päälle ja testattua, että ei ihan hirveästi näe näitä pikselit. Pitää kyllä niinku ihan yrittää katsomalla katsoa, että ne näkee ne. Mitä Quest 1 niin tylin vaan näkee. Toki jos se uusi tietokonekin tulisi, niin sekin auttaisi kyllä että no jos nyt satun... Minne pitää mennä? Satun pääsemään tonne... Lähden väärään suuntaan.
takas alkuun. Niin se on tietenkin toi treasure chesti. Niin jos nyt satun pääsemään vanhalla koneella, aina kun se uskonnat tulee, niin sinne Dawn Trailiin. Pelailen VR:nä sitten tällä vanhalla koneella, mutta ei se niin haittaa. Uusi tietokone on aika paljon tehokkaampi, niin ei välttämättä tule samanlaisia lagiongelmia tai tämmöstä. Plus kun uuskonat tulee, niin siinä on, se on 4K-näyttö, niin tässä videollekin näyttää paremmalta. Mutta mitäs vielä? Toki jos niin jotenkin hassusti käy, että niinku mä tyliin pääsen Dawn Trailiin ennen kuin mä saan sen mun uuden netin, niin sit mä vetelen sitä siis pelaan sitä mun MetaQuest 1. Sillä ei tarvitse ihan hirveästi olla videolle merkitystä. Mitä tarkoittaa kuulla, mistähän se tulee. Sillä ei ole kai siis mitään väliä tätä videolle. Kapturoin, niin se tulee mun tietokoneen näytölle ja siihen vaikuttaa se mun tietokoneen näytön koko. Ja se ei välttämättä tule vieläkään olemaan ihan täyden, niin että vaikka sitten 4K olisikin, että en tiedä, chatti saattaa olla vaikea lukea silti, mutta sen näkee sitten. This will hurt. Se bossi tulee. No. Käytetään toi. On se tossa, no. Fine, whatever. Meni jo. Ei kai mulla muuta ilmoitettavaa tai suunnitelmia ole. That's far enough. No ei montaa sekuntia joudu olemaan ilman. Kyllä on vedetty jotain danssia. Pääsen bossille. Kyllä jää mangina. Upea viikot. Sekunnin joudu olemaan ilman. Tai no enemmän 2,5, koska käytän ton
skilli. Okei, näin mä vähän arvelinkin. Arvelin, että tulee musta siltikään hän on onnistunut väistämästä Souls-ajassa. Just tuntuu, että nyt pitää mennä lähelle, ei. Sisälle. Soulinen puula. Täällä on mihin. Suoraan siihen alle, okei. Tuli sieltä. You cannot stop us. Haa. Oh god. Okei, nyt te menette. Sillä minä seuraan teidän kanssa. Se on hirveästi se aikaa reagoida tuohon 2 sekuntia. Oh ei tuu. Alright. Siitä on vaan kyllä taas sen verran aikaa. Mä oon viimeksi pelasin, että mä en muuta muista, minkä takia mä oon täällä. Ui. Mä oon Zeron mukana, niin me ollaan seikkailtu. Ollaanko me nyt siellä ei, onko tää voidi? Joo. No, joku asia täällä oli. Oltiin kai menossa jonnekin ja... Tai joku... Sola... Tai joku, minkä läpi me ollaan menossa tai... Jotain... Tosi itse asiassa... Ollaanko me siellä voikissa? Ei me muuta taideta olla, kun me ollaan siellä varmaan siellä Karlemallissa. No, jotain pieniä muistikuvia on, mutta... Jotain mä vielä haluaisin sanoa siitä VRstä. Ei ole mitään sanottavaa. Että no, semmoista on luvassa Dawn Trailissa alkaen. Toimi hyvin tai ei, minä päätän nyt sitä, että minä vedän sen semmoisella gimmickillä. Se ei ole luku yhteen.
tosiaan mä veikkaan, että tänään tulisi se netti sieltä. Voi kovin pitkään mennä. Niin mä toivon, että mä saan se yhdistettyä nyt sitten vihdoin viimein. Se mun Metaquest 3. Koska alunperinhan siinä oli siis semmonen ongelma, kun mä yritin laittaa sitä, että se tarvii asennusta. No, sama juttu kuin Metaquest 1 kanssa, että se pitää asentaa käyttäen niinku niinku tää yhdistää mun kännykkää. Joka on typerää ja siinä ei mitään järkeä, mutta minkäs teet. Alkuperäisen mä sain siis ihan hyvin, koska mä olin siinä vanhassa kämpässä, mulla on hyvällä netillä ja kaikkea tämmöisenä. Ja nyt mä oon käyttänyt mun kännykän nettiin, niin se ei, no siis se suostui yhdistää kyllä nettiin, mutta se ei suostunut tekemään sitä pari mikä nyt olikaan. Se ei vaan löytynyt sitä mun kännykkää ja laite sanoo että pitää huolehtia, että niinku ne on samassa wifi-verkossa. No, ne teknisesti ottahan ei ole niin kuin samassa wifissä, koska ne ei wifissä ollenkaan. Se oli siinä mun kännykän kautta, mutta sinä siis se on kännykän netti. Kai nyt sitten sinä pitäisi laskea wifiiksi. Mä en tiedä mikä se on. Mobiiliverkko. Mä veikkaan, että ongelma tosiaan on siinä, että kun kännykkä jakaa sitä nettiä, niin se ei ole sen takia tykännyt siitä. Ei sinänsä jotenkin teknisesti ottaen ole samassa netissä tai jotain, en tiedä. Mutta taas toisaalta se on sama netti. Ei ole samempaa nettiä kuin se on itse. All shall cower before the might of Archfiend Kanyatso! Niin sen takia mua vähän huolestuttaa se, että onko siinä mun VR-sessi jotain vikaa, että se ei suosi löytymään sinne mun kännykkään. Mun siinä kännykässä on se on asettu sinne vanhan kämpän nettiin, niin sekin voi olla ongelma, että en tiedä. Brace yourselves! Tykkään deluge. Mikä AOE? I bring my all to bear! Antidylivina. You cannot stop us! Räjähtää ensin ja sitten nämä ja aha, ei auttanut. Drink deep of blackest terror! Oh god, oh god, oh fucking god. Miten toi on sun? You really must try harder! Se onko sinne vai? Välillä onko se jonnekin tiettyyn paikkaan ja välillä... Tai no siis riippuen Dumbusta ja niin mikä noista on, mutta...
Joskus ne juoksee luokse ja joskus ne juoksee tiettyyn paikkaan. Yleensä ne on kyllä joskus luokse, mutta en muista milloin viimeksi olisi ollut. Milloin viimeksi olisi ollut tommoinen, että pitää juosta tiettyyn paikkaan. Okei, nyt kun ne jos luokse. Menee vähän toi mun technical finishin hukkaan. I am of the first brood. How do you like this? Oh, sorry. Good. Mä en siellä voi. Tekee tiukkaa. Perkele. Why are you still alive? Alusta. Kyllä me toi saadaan. Jokuhan iski siihen. Mä vedin siihen jotain 0, jotain prosenttia, niin sieltä joku veti yhtäkkiä yhden kokonaisen prosentin. Easy peasy. Niin, mä olen level 95. Nice. Tuli siis orkestria, joka mulla oli. Haa. No, pitää laittaa Market Portalin myyntiin jossain vaiheessa. Tell me one thing, Cagnazzo. A dragon of our world crossed over into yours long ago, but I have felt her presence here again. What is the meaning of this? I dare say what you felt was this. By the sisters. What have you done to Ashdaya? If you want answers, you'll have to get them from Lord Golbez. Assuming you've the strength to face him. A pity I will not see the plan to fruition, but my part is done, and to fade with the thrill of battle in my heart
makes it all the more worthwhile. No! Wait! Where is she? Where is my sister? At long last, I go to join the Great Flow. No, osa SD:ssä pelastuu. By the gates closing, there can be no doubt that he was the one who opened it. Ashdaya, I prayed we might meet once more. She is likely still in the void. Take heart. We will find her yet. So what now? While you discuss how to proceed with your search, I would excuse myself to look around. There may be salvage that we could use at the camp. In that case, I'll patrol the area for more void scent. Very well. Let us take a moment to consider our options. Mä voisin käydä tupakilla nyt. Niin ja niin, semmonen piti sanoa. Mulla on ollut koko ajan tää peli full screeninä. Nyt mä oon vaihtanut sen, koska toi VR vaatii, että se on Borderless full windowedi tai windowedi. Se ei toimi full screen. Mä tajusin että siihen tässä on ollut se syy, minkä takia toi ruutu menee aina mustaksi, kun mä vaihan ikkunaa. Mä luulen, että mä oon ollut Borderless windowedissa, koska sille mä pelaan aina. Mutta en näe. Mut joo, nyt mä käyn tupakilla. Ja jatketaan. Vitsi. Ei tarvi odottaa että ruutu vaihtuu pois mustasta. Eipä mun sinänsä koskaan ennenkaan ole tarvinnut odottamaan. Ihan vaan että Opsilta lähtee musta ruutu pois. Mulla ei tule mitään mustaa ruutua tähän mun pelinäytölle. Mutta, so, we have discovered the source of the void scent outbreak in Kalmald. A gate forced open from the void. The barrier between our worlds is especially thin here, I suspect. Elsewise, I see little reason why the Reapers chose to live in such an inhospitable place. Niin tää oli jo, mentiin jonnekin Reaper Societyn paikka, niin se oli. Even if the conditions are ideal, we are talking about a gate that could pass an archfiend. Opening one so large could not have been easy. In the Age of Alag, Emperor XIV created an enormous portal using a prodigious amount of ether harnessed by the Crystal Tower. In theory, a similar feat should be possible from within the void. One need but have the requisite amount of ether, such as that harbored by a great worm's eye. And its ether is indeed greatly diminished. In Tenshak's vision, Kolbes let his archfiends feed upon Asdaya's ether, if he has also taken an eye to open this gate.
It does not bode well, I know. Nevertheless, we must remain hopeful and continue our search. What I find curious is why our foe chose to strike now, some 5,000 years after us they have vanished into the void. And while their overarching plan remains a mystery, what exactly was, miten on sanoa, Kangaso, se ei ollut Kagnaso, tai no mennään Kangaso. What exactly was Kangaso's part in it that he had finished? Was there? What has become of you, that even your eye should be so spent of either? I cannot bear the thought of her being held captive a moment longer, but how will I find her? What must I do? Calm yourself, Vitra. I appreciate that you are upset, but such passion clouds your judgment. You must endeavor to remain composed. When your mind is clear, we may consider how to proceed with our search. You are right. In the meantime, I will help Alfino and Alice back at the village. That sounds like a fine idea. We should go as well. Siinä VR-modissa oli semmonen hauska systeemi, että siinä first person on tehty siinä ihan hyvin, että niinku se piilottaa ton pään, kun menee first person. Tässähän on siis first person, mikä siis näkee kropan. Että se on niinku third person view, mutta tai third person modeli first personissa. Vähän niinku Minecraftissa on semmoisia modeja ja no muissakin peleissä kyllä. Esimerkiksi Oblivionissa ja Skyrimissa. Niissä peleissä mä oon käyttänyt semmoista myöskin. Harmi vaan että tätä peliä oikein pysty pelaamaan kunnolla. Ei se oo tässä. No käydään nyt tässä ja katsotaan. Sanooko se? Vai olisiko se jopa nopeampaa kyllä juosta takas täältä? Ei kun on se tossa. Niin harmi vaan, että tätä peliä ei kyllä mitenkään pysty pelaamaan first personissa. Eikä VR-pelejä tarvitse pelata aina first personissa. Ei kaikkien VR-pelien tarvitse olla. Itse asiassa mähän nimenomaan jotenkin... Itse mä en muista. Miten mä satuin löytämään Anteeksi, pitää venytellä. Saattoi olla joku random video, mihinkä satuin törmäämään YouTubessa, mutta siis mä oon nimenomaan halunnut jotain VR-pelejä, mikä on third person, että pystyisin katselemaan maailmaa ympärillä third personista, että eihän tässä nyt välttämättä ihan yhtä paljon semmoista syvyyttä sitten ole, mutta eletään kuitenkin VR-aikaa, niin kaikki pelit pitäisi olla VR. Kaikissa peleissä pitäisi olla VR-tuki. Eikä pelkästään VR-pelit pitää olla semmoisia gimmick-bullshitteja, että Job Simulatoria ja mitä kaikkea tämmösiä tulikaan. Oliko Job? No, kumminkin. Tämä enkerähti ja FF14 ja kaikki tämmöistä niin hyvin toimia VR:nä. I don't see Vitra with you. Is everything alright? He needs a moment to himself. While he is indisposed, we thought we'd lend you a hand.
I just finished patrolling the area, so we are fine on that front. There are no signs of voidsent, and I doubt we'll see any more now that the gate has been closed. As for Alfino, he set his sights on the Ceruleum spring. We are hoping to take as much of the stuff as the snowcraft can bear. Much fuel would make the people warm for a good while. We've managed to procure a few suitable containers for transporting the Ceruleum, and we're about to return to the spring. If you have a mind to scrounge up more containers, I can take what you have now and get them filled. Thank you, Estinin. The more we can load into the snowcraft, the better. Would you and Istala mind helping us with our search then? We'll need to take any suitable containers to the spring and then back to the snowcraft once you have filled them with Ceruleum. Teknisesti ottaen tulisikin mieleen, että tää on niinku legworkia. Bottomless barrel. Kyllä se näyttää siltä vahvasti sillä, että siinä on kyllä bottomi. Mutta niin, sinänsä se on this is less a container and more a sieve, given its poor condition and its visible holes. Niin, tää ei tunnu sinänsä niinku legworkille, koska niinku, mä tein samoja asioita, mitä nuo muutkin, ei ollut silleen vaan, että hei, sinä menet tekemään tuo, me muut tehdään fuck all. Paljon mukavampaa tehdä asioita yhdessä. Tää on varmaan samaa, että hole poked. No siinä on sturdy barrel. The container appears to be well suited for repurposing. It would be a fine choice for Ceruleum storage. Siinä kaikki. Totta kai se on se viimeinen mahdollinen sillä. Saadaan vaan suoraan jos sinne. Se olisi voinut kyllä lukea noita nimiäkin, että tynnyri, mikä on reikiä täynnä, niin ei välttämättä toimi minkälaisena containerina, mikä on container suomeksi. Mitä muuta mun pitäisi vielä sanoa? No, en muista. Asia, mitä mä voisin mainita, on, että kun mä vähän sanon, että miten hyvin se toimii se peli VR, niin siinä on ongelmia. Mutta että ei niin hirveätä ongelmia, että se on pelaamiskelvoton. The container is now filled to a brim with ceruleum. If that one has been filled, you should hurry and take it to the snowcraft. Essinen has already seen the rest. Go on ahead. The others ask that I remain here in the event they find more. Esimerkiksi vihollisia ei pysty tarkentamaan hiirellä. Koska tää hiiri on sinänsä niinku etualalla ja viholliset on taka-alalla. Semmonen, no mielletäänkö se nyt sitten bugiksi? Semmonen ongelma siinä on. Sanottiin, että se on niinku unaligned.
The snowcraft is all but overflowing with ceruleum containers. However, several of your comrades have yet to arrive. Perhaps a nearby vantage point will afford you a more favorable view of their return. Tärkeitä mennä tuonne odottamaan niitä. Mutta esimerkiksi kilpaari on samalla tasolla hiiren kanssa, niin niiden klikkaaminen ei ole ongelma. Se on vissiin tekstiä tai puhetta. Vähän on semmoinen fiilis tässä. Puhuttua puhetta. Is Ritra not back yet? Jep. Mä en tiedä mikä siinä on. Onko se musiikki tai jotain? Tai kuvakulmat, en tiedä. My apologies for the delay. Are you all right? I am. As distressing as this turn of events was, the eye itself gives me cause to hope. While it is no longer possessed of Ashdaya's will, it may yet lead us to her. Were it not for your encouragement, I would never have dared to embark on my search, much less come this far. I will not lose faith. I will find my sister, wheresoever she may be. We'll return the eye to her, together. Though tainted, the eye has not fully succumbed to darkness. Ashdaya herself may have been able to resist its influence. Well, as much as we'd love to take part in your next foray, we can't abandon our efforts here. Indeed. We'll need to keep a close watch, in case the Void Gate opens again as well. Though should it prove safe to do so, I have some ideas for how we might put this village to use. Do what you must. We will manage. To free Ashdaya, I expect we will have to deal with Golbez once and for all, after which you may undertake your work without worry. We look forward to the glad tidings. You'll take good care of everyone, won't you? What? Why do you ask me this? Because comrades look out for one another, and I can't think of anyone more qualified to keep them safe. True. I will do no less than I've promised. If our respective plans are settled, then let us head back. Vähän silleen kyllä väsyt. Nukkumaan päikkärit. Aamurit. Mun herätti mut puoli 9 aikaa. Puoli tuntia ennen kuin tavallisesti heräisin. Plus mä muutenkin menin taas vähän myöhään nukkumaan. Oliko se 3 aikaa? Oli vähän lyhkäiset noin yöunet. Sitä aikaisempanakin yönä mä nukuin lyhkäiset yöunet. Oli taas niin jotain 4. Mä menin nukkumaan ja heräsin 9 aikaa. Tosi eilen en nukkunut yhtään päikkäreitä. Mut sitten mä sitä aikaisempaa mä nukuin 3 tunnin päikkärit.
sen takia vähän viivästynyt toi. Mennyt myöhäisemmäksi toi unirytmi, mutta eilen mä kyllä niinku, lyhyillä yöunilla heräsin aikaisin ja valvoin pitkään, et pidettävä sinänsä. Kyllä tässäkin on musiikkia, mutta niinku selkeästi nämä kuvakulmat jotenkin semmosia, että niinku, että en mä tiedä. Joku selkeä vibanissa aina on, tai ei aina, joskus on kommentoinut, että niinku, tämä vaikutti hyvin vahvasti sille, että tässä voisi olla puhuttua siis äänäytelty, mutta ei sitä ollut. Mutta mistä mä päättelen näin? Kummas sinänsä kyllä, niin luulisin sitä, niin että en minä tiedä. Että niin kuin, jos ajattelee jotain, että niin okei, vaikka oven takana on joku, niin sit se pimpottaa ovikolla ja sanotaan, että joo, oven takana oli joku. Niin sitä voi vähän tiesin, että se on, joku on oven takana, koska niin mä kuulin vaikka sen askeleet sieltä oven takaa. Koska näen sen valot. Ja niin kuin sitten näin minä tein. Tulee ikkunan taakse. Tuossa mä oon kyllä toisessa kerroksessa, ei kyllä näkyisi ikkunasta. Enemmän katsomaan ikkunasta, mutta siis kumminkin. Yleensä sitä tietää, että niin minkä takia niin aavistelee jotain asioita, mitä tulee, mutta nyt ei ole niin mitään hajua, mistä mä niin aavistelen näin. Mulla on arvauksia, mutta ehkä ne on jotenkin kyllä ne kuvakulmat. Sinemaattisi sustaa jotain. Mutta jatketaan. I suppose this is very path-based for now. Though we have every faith in you, we will pray for your safety all the same. I'm glad we had the chance to talk, Zero. Take care until next time. Joskus olisi pitänyt pitää pidempi paussi. Take care. And until we will meet again, vai mitä se olikaan? Pidemmän paussi ja periaatteessa tulee ihan yhteen pötkään. Till next time. Pitäisikö vilastaa sitä, että missä se nyt kohtaa mennään, mutta tuossa Unending koodeksissa, mutta ihan sama. Am I right in assuming that we are to return to the void? Now that matters have been settled, yes. But first, we should return to Razatan to prepare. When everyone is ready, let us convene at Megaduta. Mä väikkään, että tämä oli joku oma updateinsa. Pitäisikö mun vilassa itse asiassa? Missä updateissa me mennään? No joo, tehdään niin. Dragon's Resolve oli aikaisemmin questi. Katsotaan mitä updatea se on. Joo, se on 6.3. Täältä. Siis yllättävää, koska niinku... No, me ollaan varmaan aika pitkälti part 3 lopussa. Kolmella voisikin loppu tosiaan niin näille maille 6.4. Että aika varma, että 6.4 on sen part 4. Muut katsotaan. If everyone is ready, then let us depart for Al-Zadal's legacy.
What was that? A deluge of ether. The mark of a terrible magic. It wasn't far from here. Let's go. No, ei tänään me lopukkaasti vielä. Sitäpäs mä ajattelin, että tosiaan pitää jonkinlaisen tauon. Ei tullut taukoa vielä. Tämän partin dunkku ollaan nyt käyty, että... Tai tämän partin, kun tämän updatein dunkku ollaan käyty. Hey, you! Stop! If you're thinking of taking to sea, don't! What has happened? We were out working our nets when a light suddenly shot up over Buffalo Isle with a boom. A massive fiend then took to the skies. Another blasphemy, we feared, but we didn't linger to find out. Did you see where it was headed? I can't say for sure, but it looked like it was northward bound. I see. Our thanks for the warning, and do not let us keep you. Buffalo Isle is connected to Al-Zadal's legacy. This cannot be a coincidence. In response to Karnyatso's defeat, they have come for our gate. So it seems. I would ascertain the situation at the vault, but the fiend must be dealt with, ere people come to harm. I shall assume my dragon form and seek it out at once. Wait! You heard the fisherman. A blasphemy, they called it. If another flying creature was sighted now, others will assume the worst and panic will spread. This is not the way. Ei niissä blasphemissa enää oo huolta. Ne on hoidettu jo. Se oli se se maailmanlopun aiheuttama juttu. Ihmiset saa panikoida nyt ihan rauhassa. No, I'll see to the fiend. You are right, Estinian. I will gather my soldiers and search the isle for casualties. As you wish. The fiend is yours. Haistan triaalin. Tuleeko näin? The hunt will go more swiftly with help. Zero, might I prevail upon you to accompany her? Very well. Then Estinian and I will make for Al-Zadar's legacy and secure the gate. Stay on your guard. The enemy is clever and will have anticipated our response. Be safe, my friends, and may the sisters guide your steps. Niin onhan se tosiaan mahdollista, että samassa updateissa tulee sekä donkku että triaali, mutta tulisiko triaali näin nopeasti perään? Niin... No, saattaahan tässä vielä olla paljon. Ja eikä se nyt epätavallista ole tässä pelissä, että välillä tulee joskus niinku dunkku ja triaali peräkkäin. We know the fiend was headed north, but that still leaves a lot of ground for you to cover. We need a way to conduct our search more efficiently. Do you have any ideas? Kysytään ihmisiltä.
sama juttu syliin. We split up mechanic and make inquiries. In other words, we seek help from the locals. If you think it best, then very well. So, where to then? The great work and the encampment at the Hamza hatchery. If both places are to the north, then the people there may indeed have seen something. Very well, I will head to the great work and leave the encampment to you. Lentää koko matka. Mutta ehkä vielä nämä täältä teen. Kerään info. Mut ei mennä pysyä hereillä. Tarvitse mennä nukkumaan 3 tuntia lisää tai mitä paljon sitten saan unta. I'm Hoodie. Sinä olet Hoodie. I saw the light of the buffalo remnants too, did you? We sent scouts to investigate, but they have yet to report back. We will continue to keep watch here, but if you learn anything, be sure to let us know. These fishermen saw a fiend emerge from buffalo remnants before heading north, you say? I saw what I thought was a ball of flame flung from the explosion, but now I wonder. It flew north in the direction of Kadka. If it is in fact a fiend, then we have trouble on our hands. We must remain vigilant. Okei, kuossun loppu. Tätä kyllä vedää sen 6.3 loppuun, mutta no vedetään tää kuossun loppuun, sitten mä menen loppuun aamiaiset, aamurit. I presume you have come to investigate the explosion at the buffalo remnants as well. We have yet to ascertain precisely what happened. Is there any information you can share with us? No se on hyvä, että mun hahmotietä, koska mulla ei ole mitään hajua. Mitä mä oon tässä oppinut? Mä oon liian väsynyt. Kissa jaloissa. A fiend emerged from the explosion and flew towards Katka. By the sisters, had I learned of this sooner? Never mind. There's no time to waste. Oh yes, there is. Nyt mä menen nukkumaan. Tai yritän torkkua ainakin tai jotain. Ei pysy hereillä. Tai ei meinaa pysyä hereillä. Tuossa on aina siinä kyllä puhutaan, että nousee ylös tuolilta ja menee sänkyyn, niin sitten yhtäkkiä tuntuu silleen, että hei, mä oon nyt ihan pirteä. No, jos sitten toteaa, että okei, mä menen takaisin, sitten se on niinku minuutti ja se on taas silleen, rupeaa nuokkumaan. Mut joo, jatkan kohta. No niin, jatketaan. On ollut jo 1,5 tuntia edellä vai mitähän mä oon ollut? 1,5 tuntia ainakin, kun se oli jotain puolisi kello. Kyllä se on. Kyllä kai siitä on 1,5 tuntia. Eli no kuin jonkun 3 tuntiko se oli. Confound it. We were so concerned with the explosion that we failed to recognize that the threat had not yet passed.
We must alight we must alight command at once and instruct the people to seek shelter. Is there a way to top of Kadka? En tiedä kyllä minkä takia mä kysyn. What? You mean to go there to investigate? Koska mä pystyn lentämään. Then again, you are more than capable of defending yourself. As you wish, we will leave this in your hands. The Chanskel grounds are situated at the base of Kadka. I myself am not familiar with the mountain paths, but the quarry workers are bound to know many. Quarry workers are bound to know many. Ketanu, for instance, he has worked there for the longest. Go well, my friend, and may the sisters keep you. Eli ei vastannut mun kysymykseen. No, minä osaan lentää. Mut joo, bossista tuli toi uusi robottiimuri, niin yritin saada sitä toimimaan, mutta sä en saa toimimaan ennen kuin mulla on wifi. Ja vaikuttaa vähän siltä, että ei se SIM-kortti tullut vielä tänäänkään. You want to climb Kadka? You couldn't have chosen the worst time. There was an earthquake earlier, and it triggered a rock slide. I'm afraid the main path to the summit may be blocked. Also lentää, ei huolta. But if you are determined to go, then I suggest to speak with Rommel. He climbs like a langer, but might know some other way up, if not the gentlest. Mitä käy puhumassa sille, vaikka mä pääsen sinne kyllä ihan suoraankin. How to reach the top of Kadka? After what has happened, that should be the last place anyone sane would want to be. No, mä olen pelannut sen verran paljon GTAta, että ihmestuuta, että mä oon ihan hullu. Että kai se pitää paikkansa. But yes, I am familiar with another route that should still be passable. I was once afraid of heights, you see, and used it to build up my courage. Though I cannot say I have the courage to brave it under these conditions. I'll take you to where the road starts, but no further, alright? Ei sinne pääse edes itse menemään. Peli teleporttaa mut sinne. Hello, can you hear me? We were too late. The vault has been destroyed, the alchemical furnace with it. This was their true objective, to deny us entry into the void. Kanyatso and Ajdaya's eye were a diversion. Niin se on tosiaan Kanyatso. Omituinen. Niin G laustaa N-nä, N laustaa J-nä. Kanyatso. Kai, en minä tiedä. Tai sitten GN muuttuu NJ:ksi, mutta... A means to detain us in Garlemald, while they went to work here. To reduce the vault to rubble. That which you hunt is no ordinary foe. Have care. Sebasti, minkä takia sä juoksit? Sulla olisi monta mounttia valittavana. Siisti vittu. Such an exquisite sight. A canvas of vibrant colors. As was our world, too, once.
One of Golbas's champions, I presume. I am Rubicante, the Archfiend of Fire. A monster in flesh, yet in spirit I remain a man, a prisoner of the past. Such tears I wept when darkness consumed the world, until Lord Golbez came and spoke of salvation. Thus do I walk proudly at his side, to see his dream fulfilled. Your heart is pure. For benevolent cause you seek the dragon. But I cannot allow you to have it. Cannot allow you to interfere. If you would continue, then there is but one recourse. I shall await you at the summit. Come, mortal. Come and weigh your righteousness against mine. Mount Audiol's now accessible. Onkohan tää nyt sitten tosiaan triali, kuten arvelin. Tämä on... Joo, triali, kyllä. No, minä katselen ton kuiden ja hyppään jonoon ja jatketaan sitten. Tosiaan ennen kuin jatketaan, niin mä haluan sanoa suuni puhtaaksi tuosta robotista, että mulla oli joskus robotti-imuri Heidin nimessä tahvoksi, koska se oli sen verran vähäilyinen. Se oli yli halvin mitä löytyi. Että... Ja sitten ennen kuin mä olin saanut edes sen osamaksun maksettua, niin se hajosi. Ei saatu siihen mitään tolkkua, että koettiin palauttaa sitä, mutta ei otettu vastaan ja piti vielä. No, loppujen lopuksi nyt on siitä nyt on. Se oli siis, no, me ei vaan saatu aikaiseksi viedä sitä mihinkään, ja sitten kun vaan ei otettu edes vastaan, ja niin ei saatu mitään takuuta siihen, mutta nyt se on mennyt jo roskikseen. Mutta nyt on sitten kallis peli, että sanon ruman sanan, jos ei toimi kunnolla. Kuitenkin toikin hajoaa vuodessa. No, joo, jatketaan kohta. Sitten kun toi dunkku kilahtaa. Tai no siis, katselen tässä kuilee, mutta totesin, että niin ehkä mä voin mennä tohon junaan jo valmiiksi. Tässä mun kelaile odottaessa. Kun mä oon jo level 95. Että no, mulla oli ekana mielessä, että mä levuttaisin sen Reaperin siinä Dawn Trailissa. Mutta Reaper kuitenkin on semmoinen, mistä mä tykkään. Jossain määrin. Ei se nyt superhelppo ole, mutta niin kuin ei se nyt supervaikeakaan ole. Entä jos mä tekisin niin, että mä levuttaisin jonkun supervaikean siinä Dawn Trailissa. Että ei tarvi sitten niinku, tarvii sieltä vähemmän dunkkuja semmosella superärsyttävällä. Tyyli joku munkki. En tykkää munkista en yhtään. Tai Black Mage. Black Mage on mun alkuperäinen, että se sopisi kyllä ihan hyvin. Toki joku healer ja tankki on semmosia, että en ihan hirveästi välittäisi kyllä niinku vetää dunkkuja silleen, mutta kyllä mä nyt oon ne ennenkin vetänyt, ja kyllä nyt, no, kaikkihan mä oon nää vetänyt grindannut dunkuissa, mutta pissäs musiikki. Mutta
Mulla kävi tosiaan mielessä myös toi Dark Knight. Hyvä puoli näissä Dark Knightissa ja Healerissa on toki se, että niillä pääsee dunkkuihin nopeasti. Toki nykyään on noin trassit, että mä pääsen NPCden kanssa, mutta sit se on niin kauhean hidas ja sitten vetää silleen, että no kumpi sitten on nopeampaa odottaa pelaajia, että pääsee dunkkuun depsinä vai sitten vetää dunkun nopeasti läpi vai pääsee saman tien dunkkuun NPCden kanssa, mutta semmonen ongelma ei ole sinänsä kyllä noiden tankkien ja healerien kanssa, niin ne sinänsä menee kyllä nopeasti, helposti pois, helposti ohi. Mutta tosiaan jos jonkun munkkina vetäisi sen, niin se kaikkein ikävin jopi saisi expaa ja no mä vedän dunkut kyllä niitä NPCiden kanssa nyt muutenkin, mutta se pääsi levelin 100 suhteellisen kivuttomasti. Joo, näin mä taidan tehdä. Se 15 minuuttia alkaa olemaan täynnä. Tässä oli äsken yksi tankki tossa. Huomasiko se tuli, mutta nyt se on jossain vaiheessa häipynyt pois. Ehkä mä voin käydä tupakilla. Tää varmaan menee taas puoleen tuntiin. Mutta niinku tämmöstä on niinku aina odottaa niinku depsellä, että menee puoli tuntia päässä dunkkuun, kun verrattuna siihen, että healerilla tai tankilla pääsee yli 5 minuutissa, ellei saman tien. Mutta joo. Valehtelin aikaisemmin, kun sanoin, että jatketaan sit, kun se kilahtaa toi dunkku. En kyllä nyt tarkoituksella valehellut, mutta tuli vähän nyt taas tämmönen asia mieleen, mikä halusin mainita tässä kohtaa. Jos seuraavaksi jatketaan sitten, kun tää dunkku dilahtaa. Nyt siinä tuli mut yksi hiileri. No just kerkesin sytyttää tupakin. Piti lähteä kissakin pois parkkelta. Mut joo, minkälainen tämä nyt sitten olikaan? AOE kyllä näkyy aika... No, se on vähän triksi. Semmonen yksi, mutta... Yksi, mikä pitää tietää. You stayed the course, as I knew you would. As too will I. Come! Ei pitäisi olla ihan hirveän vaikea. The Archfiend of Fire has no equal. The glory of fire. Ei tee mitään. Kosmetiikkaa, visuaalista efektiä. Nyt tulee vähän hankalampi kohta. Tässä on tullut vielä helppo. Tuolla tavalla tulee kouna ja... Se pitää seurata. Se on vielä aika selkeä. Naught but ash will remain. Ai nyt meni alle.
god, oh god, oh god. Mä en kyllä rehellisesti ottaen kyllä sanottuna tiedä, miten mä otan tossa osumaan. Koska mä olin ihan varma, että mä otan. Nyt tulee sitten se vaikeampi versio tästä. Flames to lick at your heels. Tähän. Älkää olko siinä. Unohtais, mä oon ite ihan väärässä. Darkest flames to me! Vai tosta? Naught but ash will remain. No, tommonen. All will burn. Allow me to show you real flame. You've strength worthy enough of pride. But will it be enough? I am one with the flames. You are the first to behold this form. The flames rise higher. Look now on my essence made pure. Tää pitää tietää. Tuosta tulee randomisti. Destruction incarnate. To ashes with you. Jas. On tuosta puolella. Come, O dark. I shall tear you asunder! Kasarsta. Flames to lick at your heels. Vähän tuon kauas. Ei, kyllä mä saatiin ennen kuin se kerkesi tulemaan. Siinä ja siinä.
It seems I was a step too slow. To defeat all of us archfiends, you are strong indeed. Mutta siis tätä 3-6. You would know my lord's true purpose. Very well. The knowledge will not change the outcome. Listen then, and learn how all began. How long has it been since the world was undone? Since light and life gave way to darkness and undeath? Since we were reduced to beasts befouled, squabbling over what scant ether remains? But you are different. You remember who you were, and the paradise for which you fought. That world will never be ours again. But we need not suffer in this purgatory of death and rebirth forever. Join me, and together we shall seek the promised land. There is no hope, no freedom from the wheel. You speak a fantasy. I speak truth. The Ascian's revelation. There are other worlds than this. Ours is but one of 14. There is no greater proof than the whispers we hear, born of a neighboring reality. A reality to which we may journey if we can but break down the barrier that divides us. You meant it then. We will take this world as our own. Count me in. Niinkö tylsä motiivi? Maailmanvaltaus. In return for your strength, I offer you opportunity to pursue your own ends in service to a greater cause. A glorious kingdom of light, wherein all may know death's sweet embrace. World of Light on kyllä toi firsti, että miksi hyökkäs sinne? And thus did we begin our great work. You intend to forsake the 13th and conquer the Source? Just so. Our home is a lost cause. Our only choice to begin anew.
Miten olisi myös tämmönen vaihtoehto, kun muutatte tänne? Niin kuin tuutte tänne ja sanotte, että voi että mä haluan muuttaa tänne. Sitten kaikki olisi silleen, no ok, tervetuloa. Pitääkö tulla aina silleen niin kuin aseet paukkua, että nyt me vallataan tää maailma. In this world, where we may reclaim our mortality. You served Golbez of your own volition. As atonement for my failures, I tried to be a hero. Tried to stop the war. But I could not. So in turn you wage another. A means to a final end. The wheel of depravity must be broken. Even the most exalted succumb. We eat and deepen the stain upon our souls, until only the hunger remains. Is this to be our fate for all eternity? I don't know. About this and a great many things. But I do know that it's wrong to damn another to save yourself. Not everything need be a trade. This I learned from the people of this world. Even without a contract, without any expectation of personal gain, they labor for one another. I didn't understand it at first, and perhaps I still don't. But if I'm to achieve something, I'd rather do it their way. Else I'm already a hunger-maddened beast. Perhaps we have indeed surrendered to the hunger after a fashion. Make for our moon. There you will find both Lord Golbez and your dragon. Why are you telling you us this? Vähän mieltä, että kaikki oli silleen, että sun pitää eteen löytää sinne ja että tää viimeinen vihdoin viimein kertoo se. Why are you telling us this? To be so viciously slandered. Pride demands I prove my virtue at the last. And perhaps your own will resonate with his, and draw forth that singular jewel which abides deep within his heart. A desire which lies beyond his quest to free us from our purgatory. A desire all his own. Joku mä pääsen polttaa se mun tupakin loppuun. Tai enemmänkin aloittamaan se. Pääsen. Toivottavasti se ei oo kastunut siellä. Ei ollut kastunut. Ja oli hyvin tumpanutkin se. Niin. Ei ollut paljon itsestään siellä. Pistin nyt uunin lämpiämään. Niin pitää kohta laittaa ruokaa. Mutta nyt jatketaan. My inquiries delayed me. I'm not accustomed to conversation. But I'm glad I arrived in time to speak with Tropicante. As much as I understand his motives, I believe there's a better way. Yours.
The future you strive for is one I wish to see. The future you strive for is one I wish to see. Tauko tuli tuossa Strivea foorumissa. Tosiaan se ei ole kyllä mitään uutta mun lukutaidolla. And I want to know why I feel this way. Why this fire burns in my breast. In your lovely breasts. Ei kun. There's nothing more for us here. What of Alsadal's legacy? Has there been word from Ishtala and the others? I see. Frustrating perhaps, but better that the gate has been destroyed than used to unleash more Void Scent. We should return to Mekaduta and rejoin the others. Säästän se 200, kun pääsin tulla. Hyvin harvaan, kuten olen sanonut, tarvii returnia. Toki nyt sitä tarvii nyt vähän ehkä enemmän kuin sitä aikaisemmin ehkä tarvittu, Shadowbringers jne. Mutta sinä sitä käyttöä ei tarvitse välttää, että ei tarvitse miettiä että tarvinko mä sitä uudestaan nyt sitten 5 minuutin päästä tai jotain. Eikä ole pitkä cooldownikaan, niin tarvii miettiä että ehkä mä teleportoisin ja käytän 200, koska mä saatan kuitenkin tarvita sitä sitten. Jos siinä olisi yli 2 tunnin cooldown, niin tarvin sitä jostain kauempaa. It is good to see you both returned hale and whole. Your friends arrived not long ago and are already with the satrap. Shall I show you in? Thank goodness you're both all right. Unfortunately, we have nothing further to report apart from the loss of the gate. But tell us, how did you fare on the mountain? Pieksin vaan yhden Archfiendin tossa, not a biggie. Golbez aspires to deliver Void Scent unto the source, where they may die and return to the life stream to be reborn. Far be it for me to deny them, but the cost to our people would be beyond unconscionable. Indeed, Void Scent themselves are inherently dangerous. Never mind the chaos sure to follow should the barrier twixt our worlds be shattered. 'Twould be naught less than a calamity. How can we prevent this? The simplest way would, of course, be to strike at Golbez himself. That said, our task has been rendered rather difficult. Indeed. Rubicante have deprived us of a means to cross into the void. Sanoinko mä muuten aikaisemmin Rubicante? Rubicante. Kenyatso's faint. That was doubtless what he meant when he said his part was done. Golbez sacrificed 2 archfiends just to stop us. He must need more time to break the barrier to our world. Then the days ahead will be critical. We must find a way back to the 13th. We could employ another Atomos,
But that approach would only be viable if we found another planar fissure. An unlikely prospect. Better we explore other avenues. If you will excuse my absence, I shall return to Charlian to look for information. By all means. Meanwhile, I shall seek the counsel of our alchemists. Time is of the essence, so wish me luck. Break a leg. I'm no scholar. I'll find another way to keep myself busy here. Johtaisikohan tää johonkin dueliin? How about a little training to keep your lance arm honed? Tässä toi ylempi on kyllä ihan hauska. Still alone will be more a match for those stones. No, mennään alemmalla. Ensimmäisellä. Minkä sanoin? Rest assured I never shirk my training. I will be ready for whatever awaits. Zero. May we call upon thee when next we venture unto the 13th? Aye. And in case you're wondering, I won't ask for further payment. I will go for myself, to try and understand why I spoke the words I said to Rubicante. And the fire I felt within, when you all came to my aid in Garlemald. While our esteemed sorceress battles her tomes, let us see to our own affairs. I will not fail you again, sister. Käy vilasemasta uunetta, kun se on lämmin. Joo, olihan se nyt 20-25 minuuttia. Before you leave, I would once more express my gratitude. By your hand has a tavernier been saved yet again. But before you delivered my people, you helped me rediscover hope. When the sight of my sister's eye left me bereft and adrift for a time. We may have lost the gate in Alsdal's legacy, but there must be another way to travel to the void, and together we will find it. For now, I bid you rest and recover your strength. I too shall have my vessel improved ahead of our next foray. To achieve his ends, Kolbes has sacrificed his 4 generals. Such a ruthless foe is unpredictable in the extreme, but no matter what he plots, we shall do our utmost to see that he does not succeed. Sanot tuohon taukoon nyt, että olisiko tämä part 3 loppu? Meanwhile, on the moon in the 13th.
kai. Kanyatso and Rubicante have joined with the great flow. In this world, 'tis the ravenous who are useful, and few were as ravenous as they. You were fine pawns, my archfiends, and you have played your parts to perfection. But with the goal in sight, I need no minions to do my bidding. Hereon, I shall walk alone. Siinä on 13th. Itse planeetta. Aika siisti. At long, long last, the end draws nigh. The end to life on that star, and the end to my suffering. Se on edelleenkin planeetta, ei tähti. Kyllä selkeästi niin ainakin update loppu. Kyllä se oli part 3 loppu. Siistiä. Pitäis kun käydä jossain marketboardilla välissä tai... Joo. Ei marketboardilla kun summoning bellillä. Pistää sitä tavaraa myyntiin. Onkohan ne tavarat mun taas lähtenyt pois sulta boardilta. Joo. Ei huono. Säädetäs noita hintoja. Ja sehän on tippunut. Niin on sekin. 5, 4, 6. Se on noussut. Voisi ehkä myydä vähän kalliimmalla, kun ei ihmiset aina välttämättä halua. Tyyliin 100 kappaletta kerralla. Tyyli jos niin myydään 2 tyyliin, no siellä on 399 sillä, että underkatataan nyt. Onko sulla mitään myynnissä? Ei. Mikä tehtävä tää on? Vendors. Varmaan joku crafting quest tai joku.
Tai siis crafteri questi. Entä välittä. Eli Endwalker Part 4. Tenshaka, it is good to see you. Have you any news from old Shalien? Jään edes kuuntelemaan sitä. Jatkaa vähän pyynnöltä. We have yet to hear from Ishtola regarding her search for means to return to the void. I must confess that her silence has left me feeling restless. Nor am I alone in this. Estienne has such an excess of energy that he has been helping to train our soldiers with an area crumble. As for Zero, is something the matter? No. Tenshak paid us a visit, and so I was apprising her of recent developments, or the lack thereof. Siinä on välissä mitään offia. Are you heading somewhere? Aye, to replenish my ether. Ehkä sisällä olisi ruokaa. Would you like to come? Absolutely. A rare but most welcome invitation. Timely too, I might add. I myself was thinking of venturing out into the city. It would be my pleasure to join you. You will accompany us, of course. Aiseeko se nyt kastaa multa vai? Come then. I have an errand to run at the bazaar first. I'm picking up some more spice. Mary told me to do so before my next visit. Mistress Zero has quite a tolerance, you see. The sisters know we Hunnish are fond of spicy food, but I doubt any of us could keep up with her. With just the spices they normally have on hand, the mayhem can't quite satisfy her, which is why I'm happy to provide what they need to achieve more rigorous flavors. Now then, variety being the spice of life, perhaps I would like to choose something extra to blend with Mr. Zero's usual. It'll help to keep things interesting. What do you say? Fine by me. You can appreciate the nuances of this world's sustenance far better than I can, I expect. A colorful array of spices bear out from hempen sacks. Jaa, kysytään Googlelta, minkä näköistä on kaikkein niin kuin vahvin tommonen tulinen mauste. Okei, se on Carolina Reaper. Ja se näyttäisi olevan tuosta punertavan ruskeita. Tässä on hyvin oranssi jopa, mutta... No, katsotaan löytyykö... Tuossa on hyvin oranssi. No, katsotaan löytyykö mitään, mikä on lähellä. Eli... Lustrous Crimson Powder on punainen.
Aromatic black corns, the little red husks. Tähän mennään red husk. Husk on niinku... Kyllä saas googlata nopeasti. Mitä tarkoittaa varsinaisesti ottaa husk? En halua tanskan kielellä huski. Se on siis kuori. The quasi yellow flakes. No kyllä mä menen. Lustrous crimson powder. Kuulostaa chililtä. Bright red in color, this powder is hot just to look at. It will likely induce a healthy sweat when consumed. That's a fun choice, but don't take my word for it. Here, have a taste. Ei, kiitos. Zero may wish to observe your reaction. It would be considered to sample the spice in her presence. Oh god. Mä en mitenkään ole tulisen ruoan ystävä. Tästä on sanoa. A small sample of supremely stimulating seasoning. You tentatively place some of the spice in your tongue. A very topical blaze engulfs your mouth. Your reaction speaks volumes. That will suffice then. Always a pleasure, Mr. Zero. And do give Mary my regards. Jos sinä haluat jotain niinku supertulissa, niin älä pistä muita maistamaan sitä sun puolesta. Tai siis jotain supermausteista. No, ilmeisesti se ei ollut ihan hirveän paha. Et on vahinko siitä tai mitään. Tai ehkä mun hahmo kestää sitä enemmän, paremmin kuin minä. My usual, please. But with this spice. Of course, Zero. It would be my pleasure. Well, now, this is enough to make a whole kettle of your special curry. Eiku yksi lautanen ja kaikki. I don't need that much. Kaikki yhdelle lautaselle. Rest assured, it's easy enough to make a serving just for you. Or we could make the kettle and share it. Tai pidät sen tallissa. That would be enough not only for your companions but other diners as well. I dare say everyone will be delighted. Tai käytät sen verran mitä tarvit. Aina lopun takaisin. Very well. A full kettle then. Excellent. We'll prepare it at once. Tosiaan oli kyllä niin iso pussi, että... And for your excellency and our esteemed adventurer, are you happy to try a bowl of Zero's curry? We can make yours milder if you prefer. Ne oli kyllä sen verran iso pussi, että saa olla joko hemmäti iso kattila tai niinku... saadaan tulissa. Yleensähän niinku toi on tyyliin vasta ehkä niinku kahta tommoista perus... Mitä nykymaailmassa löytyy noita purkkeja, lasipurkkeja, pieniä säiliöitä, mitä ne nyt onkaan. Niihinkin laitetaan niinku hyvin vähän niinku yhteen kattilolliseen, että toi vastaa kahta. Että. Grateful though I am for the offer, I cannot fully appreciate the flavor with this vessel. Another time, perhaps. Do not hold back on my account, my friend. Eat and enjoy. Eikö mä vois sanoa molemmat? Then I'll have His Excellency's helping. Syön kahden edestä. Understood. Please, make yourselves comfortable. Ilmeisesti se ei ollut niin hirveän tulista, että kai se menee.
It gladdens me to see you taking to life in Radzatan, Zero. In the area of our cuisine, not least of all. Spicy dishes have long been favored in our sultry clime for their ability to whet the appetite and cool the body. Of course, spices also have the effect of preserving foods, which makes them highly coveted in foreign lands. All of this has given rise to a thriving spice industry, and the wealth it brings has allowed our nation to prosper while maintaining its neutrality. So you trade your spices? Seems rather more complicated than trading in ether. In the beginning, this land was no more than refuge for me. But now it is my home, and the people of Radzatan my beloved children. Together, we build this vibrant nation, and naught would please me more than to show it to my sister one day. Vibrant. Rubicante said the same when he described this world. A reminder of all that has been stolen from us. What many who remember doubtless yearn to take back. Our home is a lost cause. Our only choice to begin anew. In this world, where we may reclaim our mortality. Nonetheless, it's wrong to damn another to save yourself, as I told Rubicante. As I found myself moved to speak. I still do not understand what made me feel this way, nor what compels you mortals to help one another. But I hope to someday. Joo, heräs kyllä, tai siis Ajasni soitti, että... Ai vitsi, kyllä näyttää hyviltä, mutta olkoon vielä 5 minuuttia lisää. Jos vaikka saisi vielä vähän kärjistystä päälle. We too hope that you will find the answers you seek. Vaikka tää dialogi tässäkin on. Hoidetaan pois, niin sitten otan uunista. Eletään sen käsissä kauan kauan. What is going on? What's happening? Compliments of Mistress Zero, the Satrap's honored guest. We are serving a special curry for anyone who wishes to partake. But be warned, it is not for the faint of heart. Oh, by all means, I'd welcome the challenge. Sisters have mercy. The smell alone is... It burns! It burns! Toi on yleensä aika mun reaktio. To better maintain the facade, the alchemists ensured that my vessel was capable of consuming food. However, I fear Zero's curry would test the limits of their design. Aina mennä. Koita niitä limittejä. Apologies for the delay. Please relax and enjoy your meal. Relax. I don't have time for that. I've been waiting for this. Come, let's replenish our ether. Creepy, but okay. No, mun hahmo on tehty. On kovaa tekoa näin.
I thought the spices would be perfect. I trust you have eaten your fill. Alright, jatketaan. Mikki takaisin lähemmäs. I shall have Marit prepare a meal for us to take to Estinian. I suspect he too is overdue a replenishment. Tosiaan söin tässä By välissä. this hour, he will have retired to his chambers at Magaduta. Come, let us pay him a visit. Porukkaa lattialla siellä. Ei se ole maassa. Päätnästi sanoo lattialla. Eipä sillä olisi ollut väliä. The spices curry has left you slightly flushed and set your heart racing. Whatever challenges await, you are ready to face them head on and with feeling. Okei. Onko sulla joku puffi tai jotain? Spicy circulation 22. Reforged by the flames of truly challenging curry. Joka kestää 10 sekuntia. Varmaan 20 sekuntia olisi kestänyt, mutta... Olen niin pitkällä taas orut, että... Whoopty fucking woo. 20 sekunnin. Tässä varmaan tullut muutenkaan taistelulta. Tosi en tiedä, tekikö toi nyt yhtään mitään, mutta olisi voinut ehkä edes olla niinku tyylin tunnin puffi tai jotain. Oikeasti olisi hyötynyt siitä jotain. 10% increased vahinko tai jotain. Welcome back. As the Estinian, yes, he has returned to his chambers. I shall be happy to escort you. Estinian, are you there? We've brought something for you. Enter. Kuulostaa siltä sille kaikki hyvin. Squid masala from the Mehane. I thought you might enjoy it. Masala, eh? I prefer my squid dried. But I'm sure it won't disappoint. My thanks. Idle as I am in our sorceress's absence, I see. I can't offer much in the way of entertainment, but make yourselves comfortable. Shall we disrobe as well? Animin. No. We simply caught our friend unprepared. He will make himself presentable at once, I am sure. At last. We've been looking for you. My friends, tell me,
Were you able to devise a way to return to the 13th? I believe so. It required a visit to the moon, where I took the opportunity to enlist Oriange's assistance. Ishtola hath told me all. I should be glad to help you free Ashdaya and put an end to Golbez's dark plot. If Rubicante spoke true, both Golbez and Ashdaya are on the moon of the 13th. Unlike here in the Source, however, we have no means of making the journey from the surface of the star itself. The technology simply does not exist. Therefore, I propose that we employ a gate to deliver us directly to our destination. Is such a feat possible? In theory. Having once been a single hole, the Source and its reflections share striking similarities in geography. And according to a certain someone who unceremoniously whisked us away to the first, the same locations across the worlds are intrinsically bound. All of which is to say, were we to pass through a gate on the Source's moon, it should lead us to the moon of the 13th. Of course, there is the risk of Voidsent gaining entry to our world. Thus did I decide to seek Oriange's counsel. Both the Watcher and the Loporrits are aware of our proposed endeavor. While they are yet deliberating precautionary measures, they have pledged their full cooperation. You've been busy. I presume you've also found a way to open this gate. Be it in Radzat-Han or Sharlayan, scholars have long cast their gaze unto the endless dark of the void. And so, with harnish insights to augment our knowledge, we have indeed conceived of a promising plan to pierce the veil. A plan I am confident will succeed, precisely because the moon is our stage. The preparations will be extensive, and we will require vast quantities of ether. After all, our gate must be large enough to accommodate another great worm. My proposal entails delivering copious amounts of ether to the Tower of Babel in Garlemald. As you will recall, Fandaniel used the structure to destroy the Brand's imprisoning Zodiac. And we, in like manner, will use it to channel ether to the moon, and thereby open our gate. I see. Then we shall need someone on the moon for the necessary rituals. Just so, Your Excellency. I intend to head back anon for that very purpose, as well as to help devise our strategy to deal with invading Voidsent. Along with our lunar allies, we will once again require the assistance of your alchemists, Nidana not least of all. May I trouble you to serve as their escort? Fine by me. The room was beginning to feel constraining. For my part, I shall oversee the requisite tasks on the star. Might I prevail upon you for your assistance? If all are in agreement, then let us set to work. We'll open our gate, and we will stop Golbez.
The Dark Throne. If one and all are ready, then let us set forth our preparations to complete. If I may, I beg a moment to exchange this vessel for its grown counterpart. It is in the keeping of alchemists of the High Crucible. Of course, we shall accompany thither and then begin our journey. Kukaan tuo nopeinta. Nopea reitti. Missä mä oon? Tuolta. Tuolta pääsee. Kyllä mietin, että pitäisikö mulla laittaa sittenkin sinne. Oho, tää on hiiri kääntynyt äkäisesti. Pitäisikö mulla laittaa sinne Gamesille sittenkin viestiä yli jo tänään. Eikä odottaa tyylin kuukautta. Voisi ehkä saadakin sen tietokoneesta lähipäivinä. My apologies for the delay. My, that is a striking simulacrum. A simulacrum indeed. Well suited to the... Miksi mä taas lukea? My, that is a striking simulacrum indeed. Well suited to the work ahead, I doubt not. Allow me to explain Ishtal's plan in greater detail. As you know, we seek to open a void gate in Mare Lamentorum, that we might gain direct passage to the moon of 13th. Whilst our comrades labor upon the moon, we must needs accomplish two tasks. The first is the procurement of a substantial quantity of ether, and subsequent delivery of it under the Tower of Babel. Said structure was once used to siphon the land's essence by way of the telephoreis of Spire. Such a method, however, doth pose an unacceptable risk to the greater ethereal balance of our world. Thus we must seek an alternate means of conveying our requisite resource. Our second task doth pertain to the use of the Tower of Babel itself. You may recall that this portal under the moon was placed under the supervision of the Ilsapad contingent. If we would employ it to different ends, we must first obtain the contingent's express permission. I should like to believe that they would not refuse us, so perhaps we should concern ourselves with the ether problem first. Have you any idea whence we might source the vast quantity needed? Aye, a likely location doth come to mind. Let's make for the airship landing. There I shall reveal more.
olisiko se nopeeta? No, täältä. Joskus ainakin tullut tunne paikka ja pähkäily noiden kahden iitaraitin välillä. All are present and accounted for. Excellent. We shall travel to Shalian and then seek the nearby Isle of Harm. Near unto the surface of this isle do rivers of ether converge. The churning energy of this confluence is released by the way of gaseous. Originally, the Ragnarok was to be powered by ether harvested by the isle. Originally, the Ragnarok was to be powered by ether harvested from the isle, but as well you know, an alternate power source was ultimately found for the vessel. Passage unto Ultima Thule. Jos mä muuten luin pelasin, siinä tuli semmonen Rogue Excel vastaan, jonka nimi oli Ultima Thule. Sitten mä katsoin, että mitäs tää nimi oikeastaan nyt sitten tarkoittaa. Se on ihan yleistä, että Final Fantasy käytetään tämmösiä niin kuin muiden mytologien nimiä, kuten Ragnarok vaikkapa. Niin Ultima Thule on niinku kaukainen maa, ja oliko se nimenomaan vielä niinku jotenkin pohjoinen tai jotain. Kyllä Skandinavia tai jotain. Omituinen nimi kyllä Skandinavialle Ultima Thule, mutta ehkä se ei ole Skandinavian nimeä paikka, että se on nimeämä paikka. Mutta kumminkin tarkoittaa kaukana olevaa kaukasta paikkaa, joka on aika sopiva tässä pelissä tolle paikalle, kun se on kaukana. Ja vielä muutaman kerran lisää kaukana. Passage unto Ultima Thule, the very limits of existence, was facilitated by naught less than the strength of the Mother Crystal herself. As such, the Isle of Harm's vast ether deposits remain untouched. We may help ourselves to that energy, provided we are able to secure the forum's permission. Yet again, with needing permission, is nothing straightforward in this world. Such is the nature of politics, I fear, and as the Scions of the Seventh Dawn have been officially disbanded, no longer are we a recognized collective. A somewhat disadvantaged position, bureaucratically speaking. Fortunately, however, there is a recognized and respected body upon which we might prevail. The students of Baldacin. Upon our arriving in Shalian, let us seek our friends at the Annex. No, tarvitaan suostumus, että pysytään hyvissä väleissä. Vähemmän siinä on vaivaa saada suostumus, kun tehdään niissä meidän vihollisia. Welcome back, Teneshik. What brings you here today? And in such colorful company? Colorful. Kaikki paitsi yksi pukeutuu mustaan. Greetings, Ajika. On this occasion, we are come to seek the students' assistance in a matter of some urgency. In that case, you'll want to speak with Kryl. She's in the main hall sorting through our archives. There's a visitor with her at the moment, but it's no one you don't know, so feel free to show yourself in.
now if it isn't two of my dearest friends. As for the other two, I don't believe we've had the pleasure. Not in this vessel, perhaps. 'Tis I, Vashan. Though you are welcome to call me Vritra, if you prefer. Pay me no mind. I merely accompany them. I pray you forgive us our intrusion. If you are occupied, we shall call again anon. It's quite all right. We've just finished swapping all our secrets anyway. Erinfil occasionally comes and shares the latest Gleaner gossip, you see. From forgotten ruins to mysterious relics, if there's aught that might be of interest to the students, he kindly lets us know. Alas, I must soon depart on an expedition. As I may be away for an extended period, I wish to give Kryl fair warning. Hence my visit today. I see. There are specimens that want for procuring, I presume? No, it isn't guildship business, but rather... homecoming. But enough about me. You have business too, yes? And I'm in the way. Far from it. As a matter of fact, we should be grateful if you could stay and share your knowledge of the nearby isles with us. We seek a means to travel to the Void. There, a man named Golbez plots to invade our world. A man who even now holds my sister hostage. To that end, we require a great quantity of ether, which we understand may be had on the Isle of Ham. We came in the hope of exploring how it might best be procured. An invasion from the 13th? Must the stakes always be so dramatic? You have a knack for finding trouble. Thanks. If Gleaners collected world-ending crises, you could make quite a name for yourself in our profession. It's true the Isle of Ham is a veritable font of ether, but as it's under the Forum's direct jurisdiction, only a privileged few get to set foot there. I myself haven't. So if we want to help ourselves to the Isle's ether, we'll need to secure the Forum's permission. Very well. The students of Baldessian recognize your endeavors as combating a grave threat to the world. As representative, I hereby pledge our full assistance. Now that it's official, you may leave the politics and paperwork to me. Our operations remain small, but we shouldn't meet any undue resistance. We are truly grateful. If I may. According to the original plan for the Exodus, ether collected from the Isle of Ham was to power the Ark. Art thou perchance familiar with the logistics of this endeavor? I don't know anything about that, I'm afraid. Nor do I think any Gleaner would. You might have better luck asking someone involved with the Ark's construction. Margaret, for instance. She's a researcher in Charley and Hamlet.
I met with her for a job recently, and she mentioned working on the Ragnarok's propulsion system. You could do worse than to seek her out while awaiting the forum's verdict. We may well do just that. Our gratitude for thine advice, and may this threat be but a memory upon thy return. You're quite welcome. Now then, if you'll excuse me. I best start drafting our petition. Go on and find your researcher. I'll contact you as soon as we've made progress. Let us leave matters here to Mistress Kryl, and hie ourselves to Labyrinthos. Right then, time to put our best foot forward. Oh. A pity you can't tidy yourself. I should have had Ishtola enchant you when I had the chance. And what have we here? Later, Kryl, later. You've work to do. Rupeataanpa sitten. Miksi? Nyt pilassaan tuota. Missä se olikaan? Miten lähellä me nyt sitten on? Onks mä ottanut näitä tosiaan pois, vai onko ne tullut uudestaan tähän? Tässä kohtaa nyt ollaan menossa. Ei oo paljon. Ai vitsi, mitkä vaatteet. Ehkä vaikka väsytty paikalla, jos tuo väsymys menisi ohi. No, ei hirveästi auttanut. Pistin kahvia keittämään. Tai just mä en ole juonut tänään kahvia vielä ollenkaan. Jos se auttaisi. Jos ei, niin ehkä mä menen nukkumaan puolen tunnin päikkärit. Visitors, how delightful. If you require assistance, then ask away. It so happens you have caught me in post-deadline, please. Forgive us the abruptness of our inquiry, but it is our understanding that thou hadst charge of the Ragnarok's propulsion systems. We should like to know how either harvested on the Isle of Harm was to be stored and transported to the Ark, if the disclosure of such information is permitted. Oh, it's no bother at all. We built special tanks that can store either, just like we use casks to store wine. Simple, really. Simple, but quite brilliant in construction. They rivaled even crystals for ethereal capacity. A pity we never got to use them. How muddled and distant the memory. When Doom's deadline loomed large, and we
extricated ourselves from a waist-high mile of work only to end up chin-deep in another. I was at one with this world, a conduit for the energies of creation, but now I am truly alive. Who would have thought that sleeping in a bed and eating warm meals could make such a difference? Why I feel positively functional. I dare say it rivals the thrill of dancing on the knife edge of failure. We are glad for you. Quite. On the subject of the ethereal tanks. Miksi mä haluan sanoa ethereal? Ether tanks. Do you know what became of them? What did become of them? For the life of me, I can't seem to remember. Oh, but I do remember someone who might remember. He should be back by now. Just look for the fellow wearing an outfit that screams, I've been on vacation and you haven't. Very well, we shall seek out this conspicuous colleague of thine. Our sincerest gratitude, Margaret, and do look after thyself. Onko se joku Hawaii-paita? Come, let us seek out this individual attired in a manner successive for recent fellow. Lientaa pienen alue. Onko se tällaista? No ei. Olisiko se siellä? Ei. Siirsi. Koko Dangle. Siinä. Tuttu kaveri. Kyllä sillä on Hawaii-paita. Niin Hawaii-paita kuin se voi tässä maailmassa olla. The face that launched our teeny tiny toy boat. How have you been, Tenshik? Able to catch a bit of rest. Able to catch a bit of rest. Well, if I don't know about the ether tanks, who in Burgot's name would? Born right in my very own workshop they were. A pleasure as always, Master Kokolo. I trust thy respite proved rejuvenating. And then some, but I won't bore you with the details. At least not without a drink in me. So, why the interest in our little old tanks? Permit me to explain. Haapoti, paapoti. I see. Think I've got the long and short of it. It goes without saying, but we all owe you more than we can ever repay. If you need our ether tanks, then they are at your disposal. There's just one problem. You need the forum's approval to set foot on the Isle of Harm. Were it up to me, you'll be on the next ship out, but that lot can't wipe their asses unless it's in accordance with the procedural motions. You may be assured that my backside is immaculate. Valiax thumping thighs, Master Fortuno, and Skolak Montechain. What a surprise. Pardon the intrusion. The forum has deliberated your petition, and we decided to deliver our verdict directly.
You have been granted a special dispensation to travel to the Isle of Harm for the purposes of etheric extraction, on one condition. On account of its rich deposits of ether, the isle is home to throngs of vicious beasts. We ask that you cull any such creatures you encounter. Eli on dunkku tulossa. That's all. Given the vast amount of ether we seek, I expected a far higher price. Me too. Oh, believe me, we do not underestimate the value of what you desire. Nay, we simply owe the students of Baldessian and the esteemed collaborators a debt of gratitude, and we felt that expediting our request was a suitable way to repay it. A debt of gratitude. Omituinen, mikä se onkaan asia? Termi. Konsepti, omituinen konsepti. Kieltämättä. We have taken the liberty of arranging your passage to the Isle of Harm. Your vessel awaits in Colas Harbor. Then I'd better get those ether tanks loaded onto the airship. We'll be ready to take them where you need, assuming it's safe. I shall head back to the annex, but should you need anything else, don't hesitate to call. Kivan näköinen paikka kyllä. Se kahvi on varmaan palunut. Voisi hakea sitä. Katsotaan mitä tästä tulee seuraavaksi. Tiedätkö noin dialogit tai jotain. Kyllä mä veikkaan, että se heittää, mutta joo. Ilmeisesti siellä on itse asiassa varmaan se dunkku just tulossa. No. Siihen dunkkuun ottaa. No. Niin, mä pääsen sinne kyllä suoraan äänteisen kanssa. Joo, mä haen sitten kahvi. Non. Bound for the Isle of Harm. You look like the ones Master Fortuno told me to expect. Joo, se semmonen täysin mustaan kaapun pukautunut henkilö. Kuvastaa mua aika hyvin. If you're ready to depart, then so am I. Just say the word. Word. Is something the matter? I did recruit one other to our party, but he is late to arrive. Forgive me my delay. Tyylikkästi myöhässä. Thancred? 'Tis good to see you. If it isn't Varshan. They do grow up so quickly. Urianje tells me we have a host of exciting new tribulations to face. And you must be Zero. I've heard all about your daring do in Garlemald. A pleasure. Apart from strengthening our company with his redoubtable skill at arms, Thancred may also serve as a mentor in those matters that trouble thee. I speak of the intangible forces which bring souls together. Thancred is possessed of experience both unique and insightful that I am sure he would gladly share with thee. Thou needst but ask.
The Ether Front. Ether Font, ei Front. Niin Varsonihan ei voi olla hiileri. No, Urionin rama varmaan menisi muutenkin. No. Tehän voisi sinänsä mennä 4 ilman mua. Voisiko olla mahdollista? Olisi kyllä hyvä. Seuraavaan perässä, kun NPCt hoitaa. No, kai mä tällä kokoonpanolla. En nyt jaksa pelata muuna kuin dancerinä. Olen liian väsynyt ajattelemaan mitään muuta. Jääkarhuja. En tiedä. Niin, onko tämä nyt yksi niistä viimeisistä? Tämä on juossut muutaman kerran. Tuli just niinku Gearin takia tai mikä eksperttidunkku tai tämmönen. Tai level 90 dunkku tai en mä muista. Onko toiseksi tai 3. viimeinen? Make ready! Vähän haluaisin kyllä ajatella, että taisi toiseksi viimeinen ja puskinen. 3. viimeinen tosiaan siis kuulostaa aika paljolta, mutta... Vielä on se aika paljon jäljellä, vaikka ollaankin aika lopussa, mutta 6.4. Tämän jälkeen kun enää 6.5, mutta sitten voisi olla 6.5. Katuhaita. Kuka muistaa? Together we shall overcome this. Niin mä sanoin, että mä oon just tätä luutin takia. En mä kyllä tätä luutin takia oo. Kyllä kieltämättä ikinä juossa. Joo, ne on tullut ihan vaan niissä eksperttidunkuissa. No, vedetään vaan. You're mine! You're mine! Vuoden jälkeen taitaa tulla se bossi, mutta hetkeä on ilon tuota technical steppi bossissa. Ei se mitään.
Tämä on... No en kyllä muista oikeastaan että... Mitä tässä bossissa... Tai... Mitä bosseja tässä dunkussa tulee, mutta... Kaikki pitäisi olla kyllä sen verran tuttuja mekaniikkoja mulle, että pitäisi olla kyllä... Helppo dunkus tällä kertaa. You're mine! Got you! No onko parikymmentä sekuntia? Ei oo huono. Spippi on AOE. Got you! Tätä pitää varoa. That's far enough! Tääkin on AOE. No räjähtää. Oliko vähän paino? Oh shit. On nyt niin heikko tiimi, että yleensä niinku pelaajien kanssa tässä kohtaa kerkee loppumaan tää jo. Räjähtää ensin, räjähtää isot. Mä sen kahden alle. Sonic Bloops. Tommossa en ole kyllä varmaan nähnyt ikinä. Vähän pitänyt tossa katsoa että menee semmosen. Että pääsee seuraavaan pois, alta pois. Niin no huonosti olen tottunut. Mä ajattelin nähdä että se tulee siltä, mutta se tuli ikinä kerkeä niinku tekemään molempia ainakaan molempia, jos se ensimmäisen niissä kaistelusaaduksessa nyt tekee. Ei oo tarvinnut ajatella että niin, tässä pääs pois seuraavankin alta. Melkein olisi pitänyt mennä pelaajien kanssa tähän näin. Melkein pitäisi mennä pelaajien kanssa muutenkin. NPCt on niin hitaita.
mikä on tuttu, niin kun, miten nopeasti nää yleensä menee, niin muistuu mieleen, miten hitaita nämä äänpäiset sitten on. Mitre. Ja se kertaa enemmän. Shifti kakkoskilli. Ja sama. No ei vaikuta hirveästi. Harvoin kerkee loppumaan toi aika sille, että missä jos pitää tehdä. Taas oikein mukaan tänne. Kyllä sä Thancredi pärjät. Mitre. Voiko boss tosiaan? Tii seuraavana, mikä siitä tulee. Tekniikka steppi. En pitäisi saa mitään hätää. Tää enää tässä kohtaa vaikea olla muutenkaan. Tommosen pollin kyllä kun tekee, niin no ehkä ollut tekniikka steppiä itsellä valmiina. Mä hirveästi pystyn vaikuttaa tuohon, että miten paljon Thancredi kestää. Miten hyvin toi Uriengeri hiilaa. Toki jos ite olisi tankki, niin pystyisi vähän vaikuttamaan siihen kestävyyteen. Ja taas on ite hiileri, niin pystyy vaikuttaa siihen, että miten hyvin tankki pysyy hengissä, mutta joo, tulisi tässä heti seuraavana. Depsinä voisi yrittää siihen, että tekee mahdollisimman paljon vahinkoa mahdollisimman nopeasti, mutta mutta hyvin selvittiin. Tämä bossi. Oh mä juosin tuohon. Yllätti toinen AO. Ihan töpärä osuma. Darkness, take you!
Together we shall overcome Jaha, se Tancred otti osuma siis. Mä voin, ettei tavallisesti kestä näin pitkään, niin... Tämäkään kestä tavallisesti. Tulee uusia mekaniikkoja. En muista, onko mä pitänyt tän ensimmäisellä kerralla NPC:den kanssa vai pelaajien kanssa. Aika varma, että kyllä vedin NPC:den kanssa, että mä oon varmaan joskus nähnyt, mutta ei oo kyllä niinku mitenkään tuoreissa muistissa. Mitre. Turn. That's far enough. Together we shall overcome this. Kahta vihollista vastaan. Tekniikan steppi, mutta... Harmfallen. Kristojen näköisiä fantasista. That's far enough. Be gone! Oliko tää se mustekkalapussi? You might! This will hurt. Onhan tää.
Kannattaa arveli saada maailmasta. Mun taisi olla se yksi henkilö. Tähän oli. Tuli mieleen Eastman Cheese, mutta se on ihan oma pelinsä. En muista mikä se Mansin rotu oli. Se on vähän ehkä vihaisemman näköinen Mansi, mutta tää on ihan hauska bossi. Tuolta karkuun. Tosta roukkin taitaa olla tarkkana. Hyvä paikka. My turn. Tossa on ehkä turvallista. En tiedä, tosiaan tulee, milloin nää tekee ympyrä vai milloin nää tekee. Oh god. Kahteen. Aina niinku tässä niinku vaan ympärillä tuu suoria. Ei, toi vetää suoraan. Ei, en minä tiedä. Kai on aina ympärillä se tossa. Elämä teidän kanssa! Tulee viittäydytty tolleen.
Vai sieltä. Kissa tuli taas pyörimään pöydälle. Joo, peli. Much obliged for clearing the way. We'll get to work at once. Filling these up will take a good while. I appreciate it if you stood watch till we finished. I ain't getting chewed to chum by some ether-bloated bugger. Oh, by the by, where were you planning on putting these to use? We could deliver them by airship, see? Provided it ain't too far. We would need them transported to Gallimur, to the Tower of Babel. Ah, that's a long old journey. Too long for a direct flight. Tell you what, we'll send them over with the scheduled shipment of provisions headed that way. I'll make the arrangements as soon as we get back. Save some poor chocobos having to drag this lot through the snow. You have our thanks. We shall not forget your generosity. Everything seems to be proceeding apace. I dare say you would have been fine without me. Well, of course, Why but would you say such a thing? we like you. You are not bound by contract or the threat of force, and you gain no advantage by devaluing your own contribution. Yet you must be bound by something to speak thus. What is it? What binds me? A belief, I suppose. Born of our shared struggles. No matter where my comrades go, I have faith they will be fine. For I know that they will walk their chosen path as surely as I walk mine. I trust them, in short. Trite though it may sound. Trust. I remember the word. How long has it been since last I used it? It had no place in my dealings. Not with other Voidsent, and certainly not with Xenos. Not even in the time before darkness engulfed the world. Full often did Memoriates betray their own, corrupted by the very power they wielded. You could trust no one but yourself. Alone we fought, and alone we fell. Sanoinko mä jossain vaiheessa, että tällä on sama viikate kuin mikä on se perusviikate? En kai. Sanoinko? Oliko sillä?
Koska nyt kun mä muuten katson tätä, niin ei se kyllä todellakaan kyllä se peruspiikata. Kellähänköhän se olisi sitten ollut? Mä muistin sanoneen jos se ketti silloin se peruspiikata, mutta... No, ehkä se oli vaan pieni kuva ja se näytti vaan samalta. En tiedä, mutta ei ole se peruspiikata, mikä mulla on itselläkin käytössä. I wouldn't know how to trust. Is there some trick to it? Just stay close to this one. You'll learn in no time. Pienempi kuin 3. Aye, absolutely fine. I confess I thought thou mightst have more words of counsel to offer. Oh, she'll soon get the hang of it, even without my help. After our work here is done, I'll see myself back to the shadows. But before that, I take it you've heard as well. Indeed. The client seeketh archons, and 'twould seem our extensive travels and neutrality make us prime candidates. Well, assuming we take on the request, I suspect I'll be stuck with you again. Don't let me down, hmm? Ei se imeydy yhtään sen nopeampaa, vaikka kuinka tuijotat. Lausiko tupakille? Meni. Kääntyi mun näyttö. Puski siihen. Kyllä mä tarvitsen pitää pienen levähdystauon. Do not only allow us use of the tanks, but to arrange their transportation to Kalemalta besides. Blessed are we to count Kakola among our allies. Until thee, we must also give thanks, Thancred, for coming to our aid on such short notice. Please, you know I'm always happy to help. Don't hesitate to call on me again. Till next time. Luulen nyt. Sille nyt se pitää ottaa uudestaan pois. Ei. Mä en vaan ottanut niitä missään vaiheessa aikaisemmin pois. Ok. No, kyllä mä hetken vielä jatkan. Pissaan tässä nyt vielä. With the tanks transportation thus arranged, our first task is complete. We may now turn our attention to the second. To wit, obtaining the blessing of the Ilsapart contingent to use the Tower of Babel to channel energy on the moon. Our destination is Camp Broken Glass, where we may present our petition to Commander Lucia. Oh god, tonnivista. Mietin, että pissasinko se teleportti alennuskupongin päälle, mutta oonhan mä todennut ennenkin, että se on hyödyllistä käyttää edes se yhden takia, mutta mietin, että mä pidän tässä ihan just kohta tauon.
Niin säästellään. Thank you for your assistance during the recent Voidsent incursion. Your actions saved many. What brings you here today? Pray forgive us for not sending word in advance, Commander, but we seek your cooperation in a matter of great import. Indeed, we appreciate you consulting with us instead of taking unilateral action. Not only of the technological challenges. Personally, I think we must consider the emotional impact of such an action above all else. Though we have yet to re-establish a governing body, we provisionally refer to those who remain here as the Galian community. As you would expect, they are predominantly native Galians, most of whom are uncomfortable with ethereal manipulation. To compound matters, the trauma inflicted by Anima is still fresh. If the tower were to suddenly light up again, it is like to cause distress and reopen old wounds. Better that than facing mass invasion by Golbez and his Voidsent hordes, surely. Of course, we acknowledge the gravity of the situation, as well as the promised bloodshed should we fail to act. Yet, even were we to convey your warning to the public, many simply do not understand the workings of magic or the rift. They will struggle to comprehend why they must be forced to relive personal horrors for the sake of something they cannot imagine. What's there to imagine? Haven't these people seen Voidsent with their own eyes? Let us suppose you encounter someone who is freezing in this cold. A natural thing to do might be to make them a fire, yes? An acute fear. Despite the benefits, nay, the necessity of the warmth you offer, they may flee on instinct, or worse, misinterpret your actions for aggression and lash out. Garland on niin saatana vähäilysiä, ei jumalauta. So like the fire that torments this individual, the Tower of Babel torments the people of Garlemald. Yet we cannot afford to falter here. We must find a way to help them overcome their fear. I agree. To that end, the contingent will assist however we can. We should speak with Alfina and Alice. With the rapport they have established with Galian people, and they say they can provide us with valuable insights. In the meantime, Urianger, might I ask that you remain here to oversee the technical aspects of the tower's activation? Puhun nyt vaikka vielä Alfinolle ja sit mä menen Turkuun puoleksi tunniksi. I'm glad to see you, Tanshik. Peter has explained our present dilemma. It is no unfounded concern that the Galians might take poorly to the reactivation of the Tower of Babel.
That's putting it mildly. Many would be up in arms over it. Trust in the Ilsapad contingent is fragile enough. We need to tread lightly, or we risk jeopardizing everything we have achieved. Trusts again. Well, it seems to me there's naught for it but to speak with the people. Rather than harping on about the necessity of the plan, we need to lend an ear to their concerns. Then perhaps we can begin working towards a compromise. In that case, I'll take you to meet the community leaders. They are at a station called Senatus, near Senakalam Imperialis. I would be honored to speak with them, although it would be prudent to learn where people elsewhere stand as well. But that I will leave to the others. Save Zero. Might you accompany me? I'm sure those in Tapper's Den will have their own opinions. Alfino, if I may drag you along. Tertium, we leave to you. You are no longer to the people. You are no stranger to the people here, so it should take a little prodding to convince them to speak freely. Then it's settled. Once you have learned what you can, let's all meet in Forum Solius, where we'll have what I hope is a productive discussion. Mä olin ihan varma, että ne lähettää mut jonnekin kaavassa piisimään jollekin, mut säästä multa sen vaiva. Voi vitsi. Musta tuntuu, että mä arvostan jopa nykyään. Lähialueelta joudun piisimään ihmisille. No, minä menen pitämään sen pienen tauon. Ja tällä kertaa mä saan kännykän mukaan siihen herätyksen ja nuku taas 3 tuntia. Tai itse asiassa kellohan on nyt 8, että tunnin päässä on herätys, että jos mä nukun vaikka sen tunnin tai peskyttelen sen tunnin, jos en saa unta, niin tulee sitten takaisin aikaisemmin. Mut joo, jatketaan viimeisen tunnin päästä. Tosin ei ihan kun sillä olisi mitään väliä, koska ei ole vieläkään striimiä. Ihan vaan video, että teille se on sekunti tai jotain. Mä oon pyörännyt sängyssä 1,5 tuntia. En saanut unta. Mut mä totesin että tää videohan alkaa olemaan 6-tuntinen, että taitaa olla vähän päällekin jo. Kun renderöin nää, tai ei sitä voi sanoa renderöinniksi tai pakkaamiseksi. Pistän nää 2 videoa yhtä ja niistä tulee isompi kuin nää olisi erikseen. Et saatan vielä jatkaa tähän samaan pätkään vielä, että jos siltä tuntuu, mutta nyt ei vaan ole fiilistä jatkaa. Ei jaksa. No, ehkä mä teen seuraavaksi uuden video. Kyllä semmonen 6-tuntinen video on ihan hyvä. Joo, mä menen jatkaa vaikka GTA tai jotain. Että kiitos kun katsoitte ja jatketaan seuraavalla kerralla. Yritän saada aikaiseksi jatkaa heti huomenna aamuna, mutta en lupaa mitään. Tosi ei sillä nyt teillä ole väliä. Eiköhän nämä videot tuu joka tapauksessa kaikki peräkkäin. Ja jos vaikka huomenna sais sen eteen toimimaan, niin voisi oikeasti sitten ruveta taas uppaamaan noita videoita. Ja tosiaan kuten sanoin, niin 3 videoa päivässä. Niin saa nää ison läjän videota pois mun koneelta, tai vanhalta koneelta, niin mahdollisimman nopeasti. Ettei tarvitse alkaa siirtää niitä uudelle koneille ja
tarvi käyttää tätä vanhaa konetta sitten enää pitkään. Mutta joo. Sinänsä se olisi kaikkein järkevintä, kun mä vaan nyt en tekisi enää yhtään enempää videota tällä vanhalla koneella, että niin, olisi vähemmän. No, niin. Mua hirvitsi että mulla on ollut viikon tauko ja menee peliaika hukkaan, niin ajattelin, että ihan sillä niin kun menisin pelaamaan. Että onhan tätä kiva pelata, mutta on tää aina välillä vähän puuduttavaa, kun pitää lukea. Mutta no, jos mä saisin sen netin huomenna. Tulevassa koneestahan ei ole vielä mitään tietoa. No, ehkä me jatkan tätä huomenna. Katsotaan. Mutta nyt kiitos kun katsoitte ja jatketaan ensi kerralla.